අයිබෝන් පුතේ. අයිබෝවන් සර්. අයිබෝවන් සර්. හරි. අද මොකද්ද පුතේ පොය? අද අපි අද විශේෂ නිවාඩු දවසක් නේ. මොකද්ද පොය? නවම්පුර පොය නේ. නවම්පුර පස්ලොස්සක පොය. හරි. එතකොට දැන් අපි කොහොමද අද පොයදයි කියලා ඉගෙන හොයාගත්තේ කොහෙන්ද? ටීවී එක දැම්මහම උදේ බණ ගියා එහෙමද? කොහොමද පොයදයි කියලා හොයාගත්තේ? Very good. You know by the calendar. Right? Nowadays we have a calendar at our home, right? Yeah. We can look into the calendar and see whether it is a poy day or not, right? Poy day is a holiday, right? අපි දන්න නිවාඩු දවසක් පොය කියන්නේ නේ. අපි කැලෙන්ඩර් එක දිහා බලලා තමයි පොය දවසක් කියලා ඉගෙන ගන්න, right? ඔන්න තිරුගේ අතේ කැලෙන්ඩර් එකකුත් තියෙනවා. Right? Very good. එතකොට so that is how we know it is a holiday or not. We use a calendar, right? So how very old time in very old times, how did the people know it is a holiday or not? It is a poy day or not? From the full moon. Yeah, you will have to look into the sky and check whether what is the appearance of the moon, right? ඒ කියන්නේ හඳේ පෙනුම කුණ වගේද කියලා චුට්ටක් නිරීක්ෂණය කරන්න වෙනවා නේ. Yeah, today we have that competition, right? Word wall fastest finger first competition, right? Did you practice the letters? Yes, Practice the sir. words, right? Yes, Everyone practice, right? Yes, Very good. Okay. So then we can I will do it in the middle of the lesson. Okay. පාඩම මැදදී මම ඒක lesson එක කරනවා පුතේ. So last week did you write down that note Antikythera mechanism? Antikythera ඉතිහාසය ගැන නේද? අන්න හරි. තොරතුරු පරිගණක විද්‍යාවේ ඉතිහාසය කියලා මාතෘකාවක් තියෙන්නේ. Now I can see Jenuli has written. I will show to others. Now she has written the note nicely. Others also did you write down that one? ලවන්නේ කම්මැලියෝ. I wrote. Very good. Let's see who else wrote. Okay, thank you Jenuli, very well done. Okay, Kavya. Okay, very good. Now Kavya, you can show to others. Kavya. ඔන්න යාළුවන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. කාව්‍ය හැබැයි ලියලා නැහැ. කාව්‍ය has taken a print out and pasted it on the book, right? Okay, let's see. But it is better, okay? මුකුත්ම නොකර ඉන්න අයට වඩා හොඳයි. Now this is Rehandu, okay? Rehandu also has. Okay, Sadit also, very good. Sadit also has pasted the note, right? Taken a print out and pasted it on the book. Ayansa, you also have done, right? Very good. Okay, this is everyone. Very good. Hari puthe. Ehmana onna දැන් වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. But last week we didn't discuss what is the Antikythera mechanism, right? So today I'm going to show you, and it is very useful to us. දැන් අපි දන්න දැන් sir කිව්වා අද පොය දවස කියලා. ඔයගොල්ලෝ you told me that you can use the calendar, right? Calendar එක දිහා බලලා තමයි අපි මෙහෙම පොය දවස හොයාගත්තේ කියලා. But in early times, උඟාක් ඉස්සර, so how did the people know? Now you told me they can go outside and see, check the appearance of the moon. හඳ දිහා බලලානේ හඳ සම්පූර්ණයෙන් පායපු දවසක නම් අපිට කියන්න පුළුවන්, oh now it is a full moon poy day, right? But can you do it before that? Now when we have a calendar, අපිට calendar එකක් තියෙද්දි අපිට කලින් දැනගන්න පුළුවන් කවද්ද දවස කියලානේ. අපිට හඳ පායන්නේ නැතුව අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද, කලින් කියන්න පුළුවන්ද? අනිද්ද විතර පොයේ එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? Can we do that? Can't. No, we can't, right? But in early times they used some tools. We can say they used some tools, and they also belong to the history of the computers, right? එතකොට ඉතිහාසයේ පුතේ ඉතිහාසයේ හිටපු ගොඩාක් ආදි කාලේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සමහර devices. කොහොමද මොකටද මේ හඳ සාමාන්‍ය සඳෙහි පිහිටීම, ඒ කියන්නේ සඳෙහි දැන් පුරපසළොස්වක දවස් full moon poy day එක, right? When the moon cannot be appear, when the moon will not appear on the sky, right? අපි කියන අමාවක දවස. ওই විදිහට ඒ දවස් හොයා ගන්න
ඒගොල්ලෝ සිස්ටම් සමහර tools use කරලා තියෙනවා. එතකොට එයින් එක tool එකක් තමයි one of such tool is known as the Antikythera mechanism, and it is known as the oldest computer device in the world, right? අපි කියනවා ඒකලු ලෝකයේ තියෙන පැරණිතම, we use the special term called analog computer. analog කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි කියනවා ප්‍රතිසම කියලා සිංහලෙන්. analog means that you only use mechanical devices. අපි කියනවා ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ යාන්ත්‍රික කොටස් විතරයි තියෙන්නේ. Right? Inside that machine there is only mechanical things, right? There is no current, there is no electronics, right? අපි කියනවා electronic කොටස් මොනවත් නැහැ. දැන් අපේ පරිගණකයක් ගලවලා බලුවාම ගොඩක්ම තියෙන්නේ මොනවයි? දැතිරෝධ වගේවද තියෙන්නේ ඔක්කොම ඇතුලේ. ඇතුලේ නිකන් දරබඩ ගාලා වැඩ කරනවා දර වයින් ඔරලෝසුවක් වගේ ඇතුලේ රස්තරස් කාලා අපි කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරාම no, right? There is no such things, right? මුකුත් එහෙම ඒවා නැහැනේ. කරන්ට් කියන්නේ අපි ඒවට මොනවද පුතේ කියන්නේ? අපි ඉස්කෝලේදීත් ඉගෙන ගන්න පොඩ circuit, right? Very good. Circuits කියලා කියනෝනේ. Circuits. දැන් මේ පන්තියේ ඇති සමහර දරුවෝනේ, are there anyone who is willing to learn electronics ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවද? I am. Oh, I'm Rehan. going to robotic class. Rehandu, right? Oh, there are some students who are going to robotic class, right? Oh, very good. Right? You may I made the sounds recorder with Arduino. Oh, nice, this sir. Now there are students who are very fond of robotics, ne? Robotics ඒ කියන්නේ robo විද්‍යාව පිළිබඳ ආසාව තියෙන උනන්දුව තියෙන දරුවෝ ඉන්න අපිත් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අනිත් දරුවෝ කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. You don't need to worry a bit about. We will also learn how to do such things, basic things. මමත් ඔයගොල්ලන්ට Arduino ගැන microbit කියලා පාඩමක් තියෙනවා. මේ පාඩම අපි 8 වසරේදී ඉගෙන ගන්නවා. So in future we will learn this topic. So like this sir, you will be also able to make small circuits, small robots, right? Using these what we called Arduinos and microbits, right? So we know inside the computer පරිගණක ඇතුලේ පුතේ එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා ඇතුලේ අර කරකැවෙන mechanical things නෙවෙයි දැන් තියෙන පරිගණකවල තියෙන්නේ all other circuits, right? And they are we call digital circuits. ඒ කියන්නේ electronic circuit තමයි තියෙන්නේ පුතේ. ඒක ඇතුලේ current එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විද්‍යුතය තමයි ගලන්නේ. ඒව ඇතුලේ mechanical කොටස් අර කරකැවෙන දැතිරෝධ වගේ systems මේ පරිගණක ඇතුලේ නැහැ. But this old times, right? In early times, ඉතාලම ආදි කාලේ we know there were no electricity, right? ඒ කාලේ current එක තිබුණාද? අපි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ 100ගේ තාත්තලා ඒ කියන්නේ අර අපේ මී ආච්චිගේ කාලේ current එක තිබිලද ලංකාවේ? Were there any electricity? No, right? They were using what? No, sir. In the night, what they were using? Lamp. Yeah, they were using lamps, right? Lamps and fire for the cooking, right? And like that, Candles. right? Candles, right? Yeah. Now in near future also we will have to be like that, right? අපිටත් ඔන්න ලංකාවේ දැන් අපි දැන් ටිකක් මේ දවස්වල අපි ඉස්සරහට නෙවෙයි යන්නේ ආපහු ලංකාව පොඩ්ඩක් පස්සට යන්නේ නේ. දැන් මී ආච්චිගේ කාලේ වගේ වෙනවා අපිට තව ටික දවසකින් මොකෝ කරන්ට් කපන්න ගත්තොත් නේ අපිට ඉටිපන්දම් පත්තු කරගෙන නේ ලාම්පු වත්තු කරගෙන දර ලිපේ උයාගෙන නේ මොකද ගෑස් එකත් පුපුරනවා, right? There are so many problems nowadays, no, right? So we'll be like that, okay? ඒක නිසා පුතේ මම අද දැන් ගිය සතියේ පාඩම අපි චුට්ටක් ආයි බලලා ඉමු. So I will show you a video about what is this Antikythera mechanism. That's a keyword ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. What is analog computer and what is this tool known as Antikythera mechanism. So I will show you a special video about that. This is a very nice video. අපි ඒක බලලා ඊට පස්සේ පුතේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙමු. Wait. Can you listen the music today? Can you hear the music? Yes, right? sir. Okay. Yes, sir. Okay. More than 21 centuries ago, a mechanism of fabulous ingenuity
Now they say more than 21 centuries ago. What is that means? How many years? 21 centuries mean? Century means how long? Century? 10 years or what? 10 years, 15 years, 50 years, 100 years, how many? Siyawasak, very good, very good. Siyawasak kiyana kiyada awurudu? 100 years, right? 100 years. So they say 21 centuries. How many years then? සියවස් 21ක් කියන්නේ අවුරුදු 21ක් වගේද? No, what you have to do? Multiply 21 by 100, right? 21 by 100. So how long? 2100 years, right? 2100 years ago, right? So that means even before the Christ was born, again Christus වහන්සේ ඉපදෙන්නත් කලින් එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදිලා තාම අවුරුදු 2022යි මේක කියනවා 2100කට විතර කලින් කියලා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන්නත් කලින් තමයි මේක ලෝකේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ක්‍රිස්තු ඔව් අන්න හරි. හරි දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. He was created in Greece, a machine capable of indicating exactly how the sky would look for decades to come, the position of the sun and moon, lunar phases, and even eclipses. But this incredible invention would be drowned in the sea and its secret forgotten for 2,000 years. The Roman ships traveling from Asia Minor to Italy passed between the Peloponnesus and Crete. The small island of Lankathilaka sits right in the middle of this maritime corridor. So what it says Antikythera. මෙතන Antikythera කියන්නේ මොකටද පුතේ? Antikythera. What kind of thing? මොන වගේ දෙයකටද? It is an island, right? It is an island. Very good. Yeah, it is an island. Okay. Its craggy, rugged coast presents It has so very beautiful beach, right? Do you think so? මේ beach එක හරිය ලස්සන beach එක අපිට නිකන් දුවගෙන ගිහිල්ලා අර මාතර හරි ගාල්ලේ හරි beach එකේ වගේ පනින්න හිතනවද? දරස් ගාලා වැලි ගොඩ උඩ. No, right? Yeah, so many rocks, right? It looks very dangerous to me, right? ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම වෙන්න ඕන. දැන් මේක හරි අවදානක් වගේනේ. මේක ඇවිදින්නවත් පුළුවන්ද අපිට? Can we walk on this beach? No, it is very dangerous, right? A very rocky beach, right? Yeah, let's see what happened. a real threat to passing ships, which could be dashed against the unforgiving rocks in a storm. This is precisely what happened around 70 BCE to the ship filled with treasures we now call the Antikythera wreck. In 1900, fishermen diving for sponges spied a bronze hand on the seafloor. So what happened was they say 2100 years ago, this special ship that was carrying lot of fabulous things. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2100කට කලින් ගොඩාක් වටිනා දේවල් අරගෙන ආපු නැවක් මෙන්න මේ Antikythera කියන දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේ මූදු වෙරළ හැටි, right? It is very dangerous, right? So the ships passing by this island, when they maybe when they are traveling in night, so how do they find out the routes when they are traveling in the nights? Do they have headlamps? අර අපේ තාත්තගේ කාර් එකේ වගේ ලොකු headlamp දෙකක් ගහගෙනද නැව මූදේ යන්නේ පාර හොයාගෙන? No, sir. Radar. Were there any radar system in those time in No. 2100 years ago? Sir, ඒකේ කියන නැව ගිහිලා කියලාද? Oh, never ගිලිලා නැව අනතුරට ලක් වෙලා. Now we know very recently there was a ship accident nearby Sri Lanka. What was is that Titanic? මේ ලංකාව ආසන්නයේම මේ ළඟදී මූදුපත් තුනේ දඩස් ගාලා අර මූදර ගිලිලා ගියේ මොකද්ද? What was that? Express what? Express Pearl, right? Express Pearl, right? That was because fire broke in the ship and we couldn't repair the ship and ship sank into the sea, right? එතකොට අන්න එහෙම සිද්ධියක් වුණේ. But this accident, what happened was this ship when it is traveling in the sea,
it stuck into the Antikythera island. අර අපි දැකපු අර ගොඩාක් ගල්පර තියෙන දූපතේ ඇවිල්ලා ඔය never happen නැති, right? සමහරට රෑ මූද there are storms in the sea, right? රෑට කුණාටු තියෙනවා. එතකොට ඉස්සරම කාලේ පුතේ මතක තියාගන්න නැව් යනකොට නැව් ලයිට් ගහගෙන ගියේ නෑ නේ මූදේ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒ නාවිකයෝ, right? There are captains no, right? So they are very yeah, they were using this compass and they were very intelligent. They know the routes by their experience. ඒගොල්ලන්ට අර පුරුද්දෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ මූදේ ගමන් කරලා තියෙන්නේ නැතුව හැමදේම බලාගෙන නෙවෙයි. You know another very famous ship accident. What is that? There is a movie also. What is that ship? Titanic, right? So you knew how Titanic was Titanic stuck on what? මොකක්ද ගිහිලා Titanic නැව හැප්පුනේ? ice Yeah, it is, we called it a glacier, right? Glacier, right? ඒ කියන්නේ ලොකු ice කුට්ටියකට අපි කියනවා glacier එකක් කියලා. glacier එකක් හැප්පුනේ ඒ වගේ දෙයක් වෙලා තියෙන මොකද පුතේ? මේ ගල්පර තියෙන ගල්පරයක තමයි මේ Antikythera කියන මූදු වෙරළේ තමයි හැප්පිලා තියෙන්නේ මේ නැව. Yes පුතේ? මුහුදුබත් වුණාම ඒ කට්ටිය ගොඩට ගන්න බැරිද ආයි? ගොඩට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වෙලා තියෙන්නේ එහෙම සිද්ධියක්. So the complete ship was sunk into the sea. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? සම්පූර්ණ නැවම මුහුදුබත් වෙලා තියෙනවා. After in 1900, ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 100කට විතර කලින්, so there was those fishermen in Greece. Greece කියන රටේ හිටපු fishermen ලා. So some of the fishermen they dive into the sea. අපි dive කරනවා කියන්නේ මුහුදට කිමිදිලා යනවා. කිමිදිලා යටට ගිහිල්ලා we know there are some kind of animals living inside the sea. අර මුහුද ඇතුලේ ජීවත් වෙන සමහර මුහුදු ජීවීන් ඉන්නවා. අපි කියනවා sea foods වලට ගන්නවා ඒවා. ඒ කියන්නේ sponges වර්ග, සමහර පැලෑටි වර්ග, right? So there are these things. So some of the fishermen they dive into the sea. අර බෝට්ටුවෙන් ගිහිල්ලා උඩේ ඉඳන් මාළු අල්ලනවා වගේ නෙවෙයි. සමහර මුහුදු පතුලට කිමිදිලා ගිහිල්ලා අර පැලෑටි වර්ග, සත්තු වර්ග අල්ලගෙන එනවා, right? So such fishermen found out this copper hand. මෙන්න මේ copper වලින් හදපු, copper කියන්නේ ලෝහයක් පුතේ, it is a metal. So this hand was found inside the seabed. අර seabed කියන්නේ මුහුදු පතුල තිබිලා ඔන්න ඔය අත හොයාගෙන ඇවිල්ලා එයා ඒක මොකද කරන්නේ? He handed it over to the authorities, right? ඒ කියන්නේ රජයේ මොන හරි කාර්යාලයකට මේ අත හොයාගෙන එයා ගිහිල්ලා අපේ ලංකාවේ ඉන්න මාමලා වගේ නෙවෙයි. We know our uncles who are living in the Sri Lanka, right? If they found out something like that, they will go and sell it directly, right? And earn some cash, right? සල්ලි තමයි නේ. ඔය වගේ දෙයක් හම්බුනොත් නම් සල්ලි තමයි කියලා නේ. අපි ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ඒක විකුණනවා, right? But they didn't know they are very good people, right? හරි හොඳ මිනිස්සු ඉඳලා තියෙන මේ රටේ. ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා මේක හොයාගත්ත ගමන් ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා ඔය අපේ රටේ නම් පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව වගේ එකකට, right? Archaeology department. So they handed over to them and they then did the research. අපි කියන ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පොඩි ගවේෂණයක් කළා and they found out lot of things in this seabed. We will see what did they find. Told the Greek authorities, who the next winter searched the Antikythera coast around the shipwreck. Half concealed in the seabed, they found more than 200 amphorae, some of them intact. Nearby were the usual objects of a ship's crew, such as oil lamps. There were also finely worked vases. The more they searched, the more exceptional objects came to light. In fact, this Roman boat, perhaps on its way from Rhodes or the coast of Asia Minor in what is today Turkey, had been carrying some of the most prized works of art of its day. The bronze hand proved to belong to a 5th century BCE Greek sculpture of a philosopher, whose head and some other limbs were later found. Another major discovery was a bronze Ephebi, a Hellenistic masterpiece sculpted around 340 BCE. Half submerged in the seabed, more statues were preserved from corrosion by the sand and sediment. They lift the veil slightly on the genius which created them from stone.
what these things are called මොනවද මේවට කියන අපි නම් මේ අපි කියන මොනවායි එක එක අඹපු නිර්මාණනේ ප්‍රතිමා වගේවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ statues right statues and sculptures right අපි මොනවා හරි අපි කියන ඔබ්බෝල හදනවා අපි ඒවට කියනවා sculptures කියලා අර කැටයම් කපනවා වගේම මේ වගේවට කියනවා අපි statues කියලානේ so why did they made some statues like this මොකටද වෙන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ statues හදන්න නැත්තේ පුතේ ඇයි ඒව නැවක ගෙනියන්නේ නැත්තේ why is what may be the reason මොකද්ද හේතුව ඒගොල්ලෝ මොකටද ඔය පිළිම වගේක් හදාගෙන නැවක යන්නේ නැත්තේ කොහේ ඉඳන් කොහේ යන්නේ නැද්ද yeah exactly right so you can make lot of very beautiful statues and right so you go them carry them to another country and you can sell them right එතකොට ඒ කාලේ එහෙම දේවල් තියෙන්නේ නැති හොඳ කලා නිර්මාණ හම්බුනහම දැන් ලංකාවේ වුණත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න foreigners ලැවිලා ලංකාවේ තියෙන පොඩි පොඩි statues වර්ග පොඩි පොඩි sculptures වර්ග ඒ වගේ දේවල් සල්ලි දීලා අරන් යනෝනේ ඒතකොට ඒ වගේ අතීතයේත් එහෙම තියෙන්නේ නැති මේ වගේ ලස්සන statues එහෙම හදලා විකුණන system එකක් තියෙන්නේ නැති Amongst these sublime objects, the divers found an intriguing bronze item about 20 centimeters high, which began to disintegrate as soon as it was removed from the water. From the first, scientists realized that this was a mechanism for astronomical data. Scrupulously preserved at the National Archaeological Museum of Athens with the other objects from the wreck. පුතේ Athens කියන city එක කොහෙද තියෙන්නේ මොන රටේද තියෙන්නේ Where is Athens located? Very good in Greece right in Greece Athens is very popular for which sport festival මොකක්ද sport festival එකක් තියෙනවා Athens වලට ගොඩක් Olympic it is where Olympic was started right Olympic පටන් ගත්තේ ලංකාවේද අපිද Olympic oh right it was started in Greece right Greece and in especially in this city called Athens right so this what we are going to learn today this Lankathilaka mechanism this device is now stored inside the Athens museum we'll see the what mechanism aroused the curiosity of many researchers. It was only in the 21st century that modern tools for scanning could penetrate the corrosion to reveal in 3 dimensions the interior of the machine. This showed a set of interlocking gears of astounding ingenuity. So you can see now what he is doing. මොකද්ද මේ කරන්නේ මේ මෙතන computer එකේ මෙයා මොකද්ද බලන්නේ? Exactly very good. He is scanning this device right? He is scanning this device what is inside. So you can see this person is scanning this device and you can see what are the things inside that device මොනවද ඒක ඇතුලේ අර තියෙන දේවල් මොන වගේ ඒවාද අර තියෙන්නේ අපි කියන දැටි රෝද වගේ ඒවා වගේක් තියෙනනේ අපි ඒකට කියන cog wheels කියලා කියනවා අපිට දැටි රෝද තව කොහෙද yeah very good there are some cog wheels right and what is the device what are the devices you can find out such things cog wheels එහෙම කොහෙන්ද හොයාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී එහෙම yeah inside the clock right inside so there is a wall clock right if you open it and see inside there are a lot of cog wheels right so this device was very similar to a special some very similar to a clock design nowadays අපි මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන ඔරලෝසු වල වගේ design එකක් තියෙන්න ඇති and other than the watches and clocks right there are some haven't you opened and see these toys inside toy cars සෙල්ලම් කාර් වල එහෙම ඇතුලේ ගලවලා බලන්නේ නැද්ද කියනෝනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරට සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙනාවට පස්සේ සත්‍යයක් විතර හොඳට පාවිච්චි කරලා මොකෝ කරන්නේ ඊට පස්සේ අපේ තාත්තා කියන විදිහට නම් අපි මකබාස් වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ රෝද ටික ගලවන ඕනේ අරක ඇතුලේ තියෙන සර්කිට් ටික ගලවලා පැත්තකින් තියෙනවා right after in the final stage right we open the engine එක වගේ තියෙන කෑල්ලක් ගලවලා right you can see lot of cog wheels are there right inside the engine අරයට මෙහෙට ඔය කෑලි ටික ගලවලා නේ දැටි රෝද ටික වෙනම පැත්තකින් තියුවට පස්සේ අන්තිමේ සෙල්ලම් කාර් එක වැඩ කරන්නේත් නැහැ නේ මගේ මටත් ඉතින් හොඳටම සතුටුයි නේ අපි ඒක ගලවලා ඇතුලේ තියෙන කෑලි ටික ගලව ගත්තාම එතකොට ඒ වගේ
Now, what scientists do is they actually use the computers to examine the inside. Ah, very good. එතකොට දැන් මේක ඇතුලේ ඒවා දැම්ම ගලවලා බලන්න යන්න එපා හොඳේ. එතකොට පුතේ දැන් අපි මේ device එක scan කරලා බැලුවාම inside this device they found out that there are a lot of cog wheels, right? And using this knowledge දැන් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ මේක ගලවලා බැලුවද පුතේ? ඇයි මේ කම්පියුටර් එකෙන් scan කරලා බලන්න නැත්තේ මොකද? Because they don't know what are the materials inside that. Yeah, exactly, right? Because they don't know what is inside, but they can what we call, they can dismantle this thing. No, ඒ කියන්නේ මේක ගලවලා බලන්න පුළුවන් නේ පුතේ. මේක කැලි ටික ගලවලා බලන්න තිබුණේ. ඇයි ගලවන්න කිව්වේ? No sir, we don't know, maybe some dangerous creatures can come out. Oh. Yes. අපි දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි නොදන්න දෙයක් ගැලෙව්වහම සාමාන්‍යයෙන් මොකෝ වෙන්නේ? ඒක ආයි හයි කරන්න ලේසිද අමාරුද මොකෝ වෙන්නේ? No, උදාහරණයක් විදිහට ගෙදර තියෙන you may have already done this to your clock, right? ගෙදර තියෙන ඔරලෝසු ගලවලා ඇතිනේ. we deassemble no. අපි assemble කරපුවා ආයි ගලවනවා. ඒ කියන්නේ ගලවනවා. ගැලෙව්වහම මොකෝ වෙන්නේ? අපි ආයි හයි කරන්න ගියාම සමහරවිට දැතිරෝධ දෙකක් තුනක් එළියට ඉතුරු වෙනෝනේ. ආයි හයි කරන්න ගියාම මොකෝ වෙන්නේ? අපි ගලවලා හයි කරන්න ගියාම කෑලි වැඩිනේ. We don't know how to fit it properly, right? And මේ වගේ ගොඩක් පරණ එකක් ගලවන්න ගියොත් මොකක් වෙයිද? මේක මේ විදිහටම ගලව ගන්න පුළුවන් වේද නැත්නම් කෑලි වලට කැඩිලා යයිද? Easily broken, right? It could be easily broken. So that is why they didn't do such thing. ඒගොල්ලෝ ඒකයි ඔක ගලවන්න ගියේ නැත්තේ. ගලවන්නේ නැතුව scan කරලා බලන්න. right? Scanning කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න දැන් අපි ලෙඩක් දුකක් හැදුනහම අපි උඩකින් වැටුනහමනේ ඔයගොල්ලෝ හදිස්සියවත් ගෙදරදී මොන හරි උඩකින් වැටෙනවා ඩඩස් කාලා පඩි පෙළෙන් ඉස්සර ගිහිල්ලා වැටෙනවා. අම්මා කියනවා බය පුතේ බයයි අපි ස්කෑනින් එකක් කරමු. එතකොට ඒ වගේ එකකට ස්පිතාලේ ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ ස්කෑනින් එක? What is the scanning you do in the X-ray, right? This is the very easy scanning method. You will take a X-ray, right? And we can also do CT scanning, right? So there are MRI scanning. There are a lot of ways we can scan inside. We can scan things inside. ඇතුළේ තියෙන දේවල් scan කරලා බලන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ පුතේ මේගොල්ලෝ just looking at these pictures they made a 3D model. අපි කියනවා මේක දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ ඒවා රූප සටහන් ඇඳලා ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේකේ 3D model එකක් හදාගත්ත කම්පියුටර් එකේ. මේක කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද කියලා අපි බලමු මොන වගේ 3D model එකක්ද ආවේ කියලා. Resolution function cycles of analysis and of information we have both sides. In front is the larger dial showing the 365 days of the year according to the Egyptian solar calendar. Inside, a second circle shows the 12 signs of the zodiac. මොකද කියන්නේ පුතේ දැන් මේකේ මේගොල්ලෝ 3D model එක හදාගත්තාම මොන වගේ Yeah, you can see this is the shape of the moon, right? So appearance of the moon හඳ පේන විදිය ඔන්න ඕකේ පෙන්නලා තියෙන ලස්සනට. මේගොල්ලෝ කියන පිටත මේ ලොකු රවුමෙන් දින 365 තියෙන විදිය දින 365ක් මේ පිටත රවුමෙන් පෙන්නනවලු. ඇතුළත රවුමේ තියෙලු රාශි 12ක්, right? අපි කියන 12 zodiacs of the system කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කියන රාශි 12ක් tie කියලා. ඕගොල්ලෝ දැන් දන්න ඕගොල්ලන්ගේ ලග්න හිමත් එන්නේ රාශිය අනුව, right? මේෂ මිථුන කටක, right? මීන ඔය එහෙම කියලා රාශි ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඒවා. මකර කුම්භ මීන තුලා නේ ධනු සිංහ ඒ වගේ තියෙන්නේ අර අපි කියන මේ රාශි, right? zodiac signs කියලා කියන මේ 12 zodiac signs කියන ඒවා ඇතුලේ තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලවලදී මොන රාශියද ගෙවන්නේ කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ අපි දින කැලෙන්ඩරයක් වගේ එකක් තියෙනවා මෙහෙම පිටතින්. එතකොට මේකේ පෙන්නනෝ appearance of the moon. It is very beautifully done, right? It shows the appearance of the moon. We'll see how it works. By turning a handle, one could position the two hands to indicate, for each day of the year, the exact position of the sun and moon and a small sphere indicating the phase of the moon. In order to guarantee its exactitude, whatever the day or year chosen,
A dial on the back of the mechanism shows the metonic cycle, which reflects lunar and solar cycles over a period of 19 years, corresponding to 235 lunar months. එතකොට පුතේ අපි මේ යන්ත්‍රය වැඩ කරවන්න in order to start this machine working, what we have to do? මොකද්ද කරන්න තිබිලා තියෙන්නේ? අර පැත්තෙන් තියෙන මේව එක we have to rotate it, right? We have to rotate that thing. It was the input device. මතක තියාගන්න දැන් මේ computer එකේ input device එක වගේ තියෙන එක. අපි ඒක කරකවල තමයි අර ඇතුලේ තියෙන දැතිරෝධ කරකවාගෙන එතකොට මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් බලා ගන්න ඕන. හරි? පුතේ විනාඩියක් දෙන්න මට සුට්ටක් සුටි වෙලාවක්. ඉන්දික සර් කතා කරා. Above this, another spiral dial indicates eclipses of the sun and moon. The handle was used to advance the pointer to determine when the next eclipse would occur in the Saros cycle. As these operations were connected by the interlocking gears, the actual date of the eclipse showed on the other dial. How did the Greeks manage to devise a mechanism to reflect such? So now you can see how this device is working, right? අර අපි පැත්තෙන් තියෙන dial එක කරකවනකොට එතකොට මේ device එකේ අර ඉස්සරහා තියෙන dials තුනක් තියෙනවා මේකේ ඉස්සරහා පැත්තේ එකයි පිටිපස්සේ තව dials දෙකකුයිනේ. අපි අරක කරකවනකොට ගානට මේ represent කරන එකක් තමයි සඳෙහි පිහිටීම, the phases and the position of the moon, and also the position of the sun and the date. And they also mentioned පුතේ මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් එතකොට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා හඳේ moon වල phases මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ සඳෙහි කලාවන් කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. ඒ කියන්නේ හඳේ පුරපසළොස්වක දවස කවද්ද, අමාවක දවස කවද්ද, ඒ ඔක්කොම කල්තියා බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි හඳ පායනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ tool එකෙන් අපිට කරකවල බලන්න පුළුවන් කවද්ද අපිට ඊළඟ පුරපසළොස්වක පොහොය දවස එන්නේ කියලා. And also because this is very similar to a calendar tool. මේක අර හරියට නිකන් calendar එකක් වගේ නිසා මේකේ දින තිබුණා දින ටික එන විදිය බලා ගන්න පුළුවන් නිසා ඒගොල්ලන්ට they use this device to determine හොයා ගන්න මොකටද when some of the crops should be harvested. දැන් අපි දන්න වගා කරනකොට ලංකාවේ වගා කරන්න ගියාම කාලයන් දෙකක් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අපේ ශිෂ්‍යත්වයට. මොකද පුතේ කාලයන් ජලකන්නේ සහ මහ කන්නේ. ජලකන්නේ සහ මහ කන්නේනේ. Now, is it the same for whole any other country also? අනිත් රටවල් වලටත් ජලකන්නේ මහ කන්නේට වගා කරන්න පුළුවන්ද? No sir. No, it is only in Sri Lanka, right? It depends on the climate of the Sri Lanka. Climate. But in Greece or any other country, they have to know their own time periods. ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙනම තමන්ගේ මොන කාලෙද වගා කරන්න කියන එක ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. And also now we know, you just told me that Olympic was started in Greece. Greece yelu පටන් ගත්තනේ. ඔයගොල්ලෝ මට කිව්වා Greece තමයි it was started in Greece, right? So now tell me how when Olympic happens in the world, I mean
what is the time මොන වගේ කාලයකටද ඔලිම්පික් පවත්වන්නේ කොච්චර කාලයකට පස්සේද after how many years 4 years. each 4 years after. 4 years right After once 4 in years. අපි කියන once in 4 years right අපි ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4කට එක සැරයක් ගන්න යන්නේ එතකොට පුතේ අපි ගණන් කරගන්න ඕනේ නේද අවුරුදු කීයක් යනවද කියලා මේක වැඩේ කරන්න නම් දැන් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4කට සැරයක් නම් තියෙන්නේ when was the last time 2020 එකද 20ද 20. 2020 रे 2020 තමයි අන්තිමට දුන්නේ ඒ කියන්නේ next Olympic will be held on 2020 2024. 24 right 2024 right 2024 so දැන් එතකොට අපි ගණන් කරගන්න එපානේ අවුරුදු ටික ගණන් කරගන්න ඕනේ. එක අවුරුද්දක් ඉවර වෙලා ඊළඟ අවුරුද්ද ආවා ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් ගියා ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් ගියා ඔය විදිහට ගණන් කරන්න ඕනේ. So if we don't have a calendar can we do that? අපිට කැලෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් අපිට ගණන් කරගන්න පුළුවන්ද කාලය? No, Can sir. we measure the time? No, right? Can't. We can't do. It will be difficult, right? So what did they do? They actually made this tool to calculate the time. කාලය ගණන් කරන්නත් මේ උපකරණය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ උපකරණයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා කියන්නේ අපි විශ්වාස කරනවා we believe that they use this Antikythera mechanism to find out when to hold the Olympic Games. Olympic Games මොන කාලෙටද තියෙන්නේ කියන එකත් ගණන් හදා ගන්න ඒගොල්ලෝ මේ device එක use කරාලු. Yes පුතේ? සර් දැන් මේ මෙතන සන්දේ හැදේ ඒ ටික පෙන්නනෝනේ ඒක වටේ රාමයක් තියෙනෝනේ ඒක මොකක්ද පෙන්නන්නේ ඒ වටේ තියෙන පුතේ අර අපි කියන 12 signs of zodiac කියන එක. ඒ කියන්නේ රාශි 12 තමයි ඒ වටේට තියෙන්නේ. හරි? රාශි 12න් ඇත්තටම කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි දන්නෝ අපිට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ලැබුණා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මොන රාශියෙන් මොන රාශියට යනවා කියලා කියන්නේ සූර්යයා the sun goes from which zodiac to which zodiac meaning කොහාට යන්නේ මේෂයට නේ meaning මේෂයට එහෙනම් පුතේ කියන්නේ මොකද්ද ඉරේ පිහිටීමනේ 12 signs of zodiac කියලා කියන්නේ ඉරේ පිහිටීම කියන්නේ නේ එතකොට ඉර චක්‍රීයව ගමන් කරනවා ඒ ගමන් කරන ඉරේ පිහිටීම තමයි ඔය පෙන්වන්නේ ඇත්තටම වෙන්නේ ඉර අපේ වටේ යනව නෙවෙයි අපි ඉර වටේ යන එක වෙන්නේ හැබැයි අපිට තේරෙන්නේ නිකන් ඉර අපේ වටේ ගමන් කරනවා වගේ ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන අර සඳ වටේට තියෙන ඔය පළවෙනි ඇතුලේ තියෙන රවුමෙන් පෙන්වන්නේ ඒ ඉර කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක ඉරේ පිහිටීම the position of the sun right එතකොට ඒක තමයි ඔය රාශි 12ක් දාලා ඒගොල්ලෝ හදලා පෙන්නලා තියෙන්නේ right so that is the meaning of that okay so this device it is known as the world oldest ලෝකේ දැනට සොයාගෙන තියෙන පැරණිතම analog computer because now you can see inside there is no electrical devices මුකුත් circuit එහෙම අපිට දැක්කේ නැහැ ඔක්කොම දැතිරෝධ system එකක් තියෙන්නේ ඒක නිසා මතක තියාගන්න පුතේ මේක තමයි ලෝකේ පැරණිතම ප්‍රතිසම පරිගණකය කියන්නේ analog computer එක ඇහුවොත් කවුරු හරි what is the oldest known analog computer in the world that will be the Antikythera mechanism okay so it will be exam question හරිද මතක තියාගන්න විභාගයේදී ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා විභාගයේදී ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා ලෝකේ තියෙන පැරණිතම ප්‍රතිසම පරිගණකය මොකක්ද කියලා don't say that abacus okay abacus කියන එක කියන්න එපා it is not known as a computer ඒක computer එකක් කියලා අපි කියන්නේ නැහැ නමුත් මේ වගේ system yeah the answer will be Antikythera mechanism okay all right so that is about the Antikythera mechanism and now we can move on to before starting the lesson I will do that word test okay මට අග්ගාල word test එක කරන්නම් okay so I will send the link please make those words okay අර word test එක vocabulary list එකේ test එක කරන්න හදන්නේ ටග්ගාල සූදානම් වෙන්න එහෙනම් get ready එහෙනම් 1 2 3 ඔන්න එව්වා ටග්ගාල දැන් පටන් ගන්න කවුරුත් හරි ඉක්මනට වචන 20 වචන 10යි තියෙන්නේ so you have to prepare 10 words right some of them are very easy දරස් ගාලා හදලා ගන්න පුතේ කවුද බලමු අද පළවෙනිය වෙන්නේ we'll see who will be the first one today පුතේ Excuse me, sir.
We just started doing that word wall exam පුතේ. අර word wall එකේ letters words ටික හදන්න දුන්නේ. ටක් ගාලා ඔයාලට link එක ආවද පුතේ? Did you get the link? No, sir. Okay, I will send again. Okay. මම ටක් ගාලා එවන්නම්. Okay, start preparing the words. Okay, ටක් ගාලා හදන්න ගන්න පුතේ. විනාඩි 5යි. විනාඩි 5න් හදන්න ඕන. අනේ සර් මේක ටච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකෝ? මේක තියෙනවා. ලොවින්දි මොකකින්ද ඔය ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ? ඩිවයිස් එක මොකද්ද? මේ software එක මොකද්ද? Google Chrome ද? What's that? ඕපන් කරන් ඉන්නේ පුතේ Google Chrome එකෙන්ද? Chrome එකෙන්ද Microsoft Edge කියන එකෙන්ද මොකකින්ද? Microsoft Edge එකේ. එහෙනම් ඒකේ තමයි ප්‍රශ්නේ ඇත්තේ සමහර විට. Okay, now 3 have already. I am finished. Okay, very good. Rehandu is in the first place. Sir, I have finished.
very good. We'll see others who have finished. කවුද බලමු අනිත් ඉවර කරපු අය. ඔන්න රෙහන්දු තමයි දැනට first place එකේ ඉන්නේ. 226 scores, right? ලකුණු 226ක් අරගෙන තියෙන රෙහන්දු. අඩුම කාලයත් හොඳයි 3.59 seconds. 3 minutes and 59 seconds. විනාඩි 4කින් වගේ ටක් ගාලා කරලා තියෙනවා. තාරුක is in the second place to 221. Sayara is in third place 202. Devnija 197. Senal 182. Mindula 146. මොන මින්දුලට නම් පොඩ්ඩක් improve වෙන්න වෙනවා. වචන ටික පාඩම් කරලා මදි, right? රෙහන්දු නම් පාඩම් කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒක තමයි දඩබලස් කාරණේ හදලා තියෙන්නේ. ඒකට පාඩම් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලේසි. මාමා කීයද? දිස්සර we'll see. බලමු අපි. now දිස්සර is in the third place. ඔන්න දිස්සර තුන්වෙනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 214 mark, right? ඒකට 214ක් අරන් තියෙනවා. දිස්සරගේ චුට්ටක් time එක තමයි පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. Next time try to be the time also, if the time also short, then you will be in higher places, right? Higher rank. Generally ඔන්න පාඩම් කරලා මදි පුට්ටක් confuse වෙලා තියෙන පොඩ්ඩක් මේක හදද්දී බලමු අනිත් අයගේ results කොහොමද කියලා. We see others also. Now there are 13 students finished on Tinuri අවසන් කළා තියෙනවා 199, Devnija 197, Kavya 185, Senal 182, Generally 145, Thenuda 136. Very good. සෑමගේ අතින් එක ගියා ආයි කරන්න ඕනද? නෑ අවශ්‍ය නෑ පුතේ. දිසරගේ results ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 214 දිසර. පච් කරාට එන්නේ නැහැ යන්නේ ලොවින්දිට වෙනවා මේ අර මෙන්න මේ link එක අර උඩ අපි game එකට යන link එක පුතේ මෙතන click කරලා right click කරලා copy කරගන්න. හරි? copy කරගෙන ඊට පස්සේ අර Google Chrome මෙන්න මේ app එක open කරලා ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න ලොවින්දි. ඒකෙන් හරියන්න ඕන. නැත්තම් ටක් ගාලා සර් link එක එවුවාම ඒක phone එකකින් වගේ try කරලා බලන්න හදන්න පුළුවන්ද කියලා. device එකේ ප්‍රශ්නයක් නම් okay, now 15 have finished. Let's do the game. අපි එහෙමනම් තව චුට්ටි කීප දෙනා ඉන්නේ. Ayansa has scored 155, Thenuda 136, Sasridu 123. එතකොට ඔන්න තුන් දෙනා තව සංකල්ප තියෙනවා. අපි එහෙමනම් පුතේ ඔන්න එහෙමනම් රෙහන්දු well done 226 වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය රෙහන්දු අරගෙන තියෙනවා. Taruka second place, Disara third place, right? Bihandu fourth place and Hasandi in fifth place, right? Well done. අනිත් අයත් පුළුවන් තරම් try කරන්න තමන්ගේ ලකුණු වැඩි කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම score එක. Yes පුතේ. සෑමගේ නම හසන්දි නෙමෙයි හසන්දි. Hasandi ne? Hasandi. Sorry පුතේ. In your student account it is mentioned as Hansadi. Hansadi කියලා තමයි මේකේ මේ සුරත student account එකේ තියෙන්නේ. සුරත මේ type කරනකොට හංසදී කියලා ඇట్లా තියෙන්නේ. Hansadi මම ඒක මේ Hansadi මට message එකක් දාන්න හොඳේ student ID එකත් එක්ක සර් මගේ නම හරි ගස්සලා දෙන්න කියලා මම එතකොට සුරතෙන් ඒක වෙනස් කරලා දෙන්නම් පුතේ. හරි. අපි එහෙමනම් ටක් ගාලා වචන ටික හදමු. ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම මේක ලේසි මේ අනිත් සිංහල මීඩියම් යාළුවන්ට වඩා මේ letters ටික අපි ටක් ගාලා හදාගෙන යන්. We'll do the words quickly. නමක් දාන්න ඕනේ නේද? කෙටි නමක් වගේ. මොකද පුතේ? දිසර? නම් දාන එකට පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දිසර කියලා ලිව්වනම් ඇති. නේ? එතකොට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. Okay.
sannivedana upanga මොකද්ද පුතේ වචනේ? What is the word? communication device. Communication devices, right? Communication C device. O M M then U N I C A, right? C A T I O N, right? T I O N, communication. The last one is devices. D E V I C E S, right? Communication devices. Next one, Antikythera yantrane. How to what is the word? Antikythera mechanism. Antikythera mechanism. Okay. Then A N N T T I I K K I K Y T T H E E R R A. The next word is little bit difficult. How to pronounce it? Mechanism. Mechanism. M E. Very good. M E C H E. Okay. N I S N N N C H A N I S M. Right. Mechanism. Very good. That is the difficult word in this list. ආචාර්ය උපාංග මොකක්ද ආචාර්ය උපාංග කියන්නේ? Storage devices. Storage devices, right? S C O R R A G E. Age කියන එකනේ. Storage devices. D D E I I T S. Devices. Storage devices. Yatrupuro, very easy one. What is the word? Keyboard, right? A Y O A R D. B O A R D. Keyboard, right? Next one, Matakupanga. What is the term? Memory devices. Memory devices. Very good. M E M O R Y. Okay, devices is easy now. D E V I E E S, right? D C E S. Memory devices. Now this one, microphone here. Term is microphone, right? Microphone. M I E C R O, then E H O N E. Microphone, right? Two words, microphone. Write into this single word, right? Mouse. Yeah. Mouse. This is easy. M M O U S C, right? PC hevat පෞද්ගලික personal computer. Very good. P R S O N A L. Personal computer, right? P O M then P U T E R, right? P U T E R. Personal computer, right? Parishilaka, very easy. What is the term? User, right? USER. Very good. Superikshaka, what is the term? Scanner. S A N N E R, right? Scanner. Sparshaka is scanner. So that is the that sums up our score, right? So උපරිම යන්න පුළුවන් අපිට score එක 234 එකෙන් රෙහඳු ගිහිලා තියෙන 226ට යනකම්. Very good. Okay. So then we complete the game. එහෙමනම් අපි ටක් ගාලා පුතේ ගිය සතියේ lesson එකට යමු, right? Last week where did we stop? Our last lesson, this one, right? I do the homework. Okay, now can you show it to others, Sarah? Homework එක අපි මං කිව්වා Okay, sir. මේ ටික ලියන්න කියලා. Very good. People who are students who have done, show me their books to camera. Okay, I will look into you. ඔයගොල්ලන්ගේ camera එක බලාගෙන ඉන්නේ. ඒක කරපු අයට පෙන්වන්න පුළුවන්, Sarah. Very good.
Oh, nicely done. On a මං කිව්වා අර computer එකක රූප සටහන් ඇඳලා අලවන්න ඒක ඉතින් මම පෙන්වන්න කලර් කියලා. print out කරන් ඇලෙව්වා. Ah, very good. Now you can see Sarah has done a very good job. He has drawn it. ඇඳලා තියෙනවා ඇඳලා කොටස් නම් කරලා තියෙනවා. Well done පුතේ. ලස්සනට වැඩේ කරලා තියෙනවා. Others also have you did you complete the Thank homework? you sir. Okay. Now Sadit has actually draw it. Not draw. Take a printout and paste it on the book. Very good. Disara also and Rehandu also. You can see. Now everyone has done it very beautifully. Others who haven't done, please do it. Okay. අනිත් අය මතක තියාගෙන කරන්න ඕන හැමෝම. නැත්තම් වැඩක් නැහැ පුතේ. අපි කම්මැලි කමරේ හිටියොත් අපිට මොකුත් බැරි වෙනවා. අපිට තේරෙම බැරි වෙනවා. ඒක නිසා ඔන්න මතක තියාගන්න පුතේ අනිත් අය try කරන්න ඒක කරන්න. හොඳේ. ඒ homework ටික complete කරන්න. Thank you පුතේ පෙන්නපු අයට. Now last week in your note, please add this line. You didn't write this line, right? Keyboard is known as the main input device of the computer. අපි ඒක ලියාගත්තද කියලා බලන්න පුතේ ගිය සතියේ note එකේ කොහේ හරි ලියලා තියෙද කියලා බලන්න. I think we didn't write it. අපි ලියාගත්තේ නෑ නේද? We didn't write, right? Please put a star mark. පොඩි star mark එකක් දාලා තරු ලකුණක් දාලා ලියාගන්න පුතේ this special sentence. Keyboard is known as the main input device of the computer. මොකද්ද කියන්නේ? පරිගණකයේ ප්‍රධාන ආදානුපාංගයේ විදියට input device එක විදියට අපි සලකනවලු keyboard එක. Keyboard is known as the main input device of the computer. So please write down that sentence. Okay, very important. Put a star mark. විභාගෙදී අහන්න නිසා තමයි ඒක star mark එකක් දාන්න කියන්නේ. මොකද විභාගෙදී exam එකේදී ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. What is the main input device of the computer? කවුරු හරි අහන්න පුළුවන්, right? If you don't know, you may think that mouse is the main input device. සමහර දරුවන්ගෙන් අහුවාම කියනවා, "Sir, mouse එක තමයි main input device එක" කියලා. නෑ පුතේ, මතක තියාගන්න. Computers have designed පරිගණක හදලා තියෙන්නේ කොහොමද? keyboard එක විතරක් තිබුණත් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදියට. Even though we only have a keyboard, we can still use the computer. Okay, so it is the main input device. දැන් ඔයගලන්ට mouse එකක් විතරක් දීලා තේරම කරන්න ඒකත් computer එක, is that possible? ඒක කරන්න පුළුවන්ද? බෑ සර්. It is very difficult. Okay, සමහර විට දැන් අපේ computer එක හදිසියත් on උන්නේ නැතොත්, ඒ කියන්නේ Windows වලට ගියේ නැතොත් අපිට computer එකේ මුකුත්ම කරන්න බෑ mouse එක විතරක් තිබිලා, right? So you will need the keyboard. Keyboard එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. keyboard එක තිබුණොත් තමයි අපිට keyboard එක අපේ laptop එකේ නම් option එකක් තියෙනවා. ඒකේ mouse එක හොලවන්නේ නැහැ. හැබැයි touch කරන්න බෑ. touch කරන්න බෑ. මේ මම ගිය සතියේ cursor එක හොරවන්න නැහැ. පුළුවන්. very good. මොකද පුතේ ගිය සතියේ ආවේ කවුද? ගිය සතියේ එන්න බැරි වුණානේ. එහෙමද කිව්වේ? that Janisha? I also sir. Oh, who couldn't come last week? කාටද එන්න බැරි වුණේ? Janisha and who? Lovindi, you didn't come? ආවේ නැද්ද? කටුනාසේ ඊට පස්සේ එන්න බැරි වුණා. Lovindi note එක ලියාගත්තද? I have already sent the note to the group. Okay, මම group එකට දාලා දෙන්න. ඒක බලාගෙන ලියන්න පුතේ. හොඳේ. අර රූප සටහන් දෙකක් අඳින්න පුතේ. පුතේ when you these notes you should write. මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕන. හොඳේ. දැන් සමහරු හිතර මේක print out එකක් අරගෙන පොතේ අලා ගත්තාම හරි කියලා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. So you should write down the note. මතක තියාගන්න ඒක ලියන්න ඕන කම්මැලි නැතුව. හොඳේ. ඔන්න කම්මැලි නැතුව මේ වැඩේ කරන්න. Very important. හරි. අපි පොතේ ආපහු පොඩ්ඩක් ගිය සතියේ අපි ඉගෙන ගන්නපු දේවල් ටික මතක් කරගමු. We'll revise what we learned last week. අපි ඉගෙන ගත්තා. Now we have a computer and we know computers can input some data. ආයි මම මතක් කරලා දෙනවා. input කරා. input කරන data තව දෙන්නේ පින් වෙලා. පුතේ? සර් තව දෙන්නේ පින් වෙලා තියෙනවා. sorry මම බලමු. Okay, now fine, right? හරිනේ? Now we know there are we can input some data. පරිගණකයට data ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ data අපිට store කරන්න පුළුවන්. ගබඩා කරන්න පුළුවන්. Or
you can actually retrieve කරනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? what is බෙදා හරිනවද? නැවත ලබා ගන්නවා. very good. අර මං කිව්වා අපි retrieve කරන්නේ සාමාන්‍ය විභාගයකට කලින්ද විභාගේ දවසේද? විභාගයට විභාගේ වෙලාවේ right in the exam you have to retrieve store කරගන්න ඕන කවද්ද විභාගේ දවසේද විභාගයට කලින්ද? සමහරු නම් මොකෝ කරන්නේ විභාගේ දවසේ උදේ තමයි store කරන්න ගන්නෙ නේ. උදේ නැගිටපු වෙලාවේ ඉඳන් උදේ 4ට විතර දා නැගිටගෙන ඔන්න ස්ටෝර් කරනවා තාත්තා බස් එකේ එක්කන් යනකොටත් ස්ටෝර් කර යනවනේ පන්තියට යන්නේ මෙහෙම පොත මෙහෙම බෙල්ලගෙන මේක මෙහෙම සමහර කවි එහෙම පාඩම් කර යනවනේ පහුගිය දවස්වල ටර්ම් ටෙස්ට් තිබුණානේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට එහෙම කවි එහෙම අහනකොටනේ අපි පන්තියට යන්නේ යාළුවොත් එක්ක වචනයක් කතා කරන්න ස්ටෝර් කර යන්නේ නේ මොකද එතකොට ටක් ගාලා සමහර ළමයි හිතනවා අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරපු කෙනා ටක් ගාලා රිට්‍රීව් කරගන්න පුළුවන් නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් කියලානේ අපි එහෙම වැඩ කරනෝනේ හැබැයි ඒක ඇත්තට හොඳ වැඩක් නෙවෙයි අපි ස්ටෝර් කරන වැඩේ we have to store the data අපිට සමහර දේවල් මතක තියාගන්න ඕන පුතේ මත ඒක අපි කලින් කරන්න ඕන විභාගේ දවසට කරන්නේ රිට්‍රීව් කරන එක ඒ කියන්නේ විභාගේ ප්‍රශ්න දැක්කහම අපි මොකද කරේ කියලා මතක් කරගන්න ඕන retrieve and the last one and the most important process දත්ත සකස් කරන සැකසීම අපි දත්ත සකස් කරාට පස්සේ ඕක කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියලා තියාගෙන හරිද output දානය කරන්න ඕන output right so this is the function of a computer මොනවා හරි අපිට data input කරන්න පුළුවන් ඒ data input කරාට පස්සේ ඒක පරිගණකයේ ගබඩා කරලා තියන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය වෙලාවට ලබා ගන්නත් පුළුවන් and also you can process the data අපි කියන දත්ත සකස් කරන්න පුළුවන් and you can set a output you can output the data now we know we need lot of devices to do this thing with the computer පරිගණකයේ මේ ටික කරගන්න අපිට පරිගණකයක් තුල අවශ්‍ය වෙන hardware right we know what are we called hardware කියන්නේ පරිගණකයක තියෙන the things that we can touch very good the things that we can touch physical objects ටික අර ඒ කියන්නේ භෞතික කොටස් කියලා ඉගෙන ගත්තා දෘඩාංගනේ hardware අපිට අවශ්‍යයි කම්පියුටර් එක තියෙන මේ දත්ත retrieve කරන RAM එකකින් නේද retrieve කරන්න අපිට RAM එකෙනුත් පුළුවන් අපි store කරන්න නම් hard disk use කරනෝනේ retrieve කරන්න RAM එකක් ඕන පුතේ hard disk එකක් ඕන hard disk එකේ තමයි තියෙන්නේ hard disk එකේ තියෙන ටික RAM එකට අරගෙන තමයි ඊට පස්සේ අපි process කරන්නේ හරි process කරන්නේ CPU process එකට දෙන්න ඔව් RAM එකේ ඉන්නෝ නිකන් අතරමැදිය වගේ නේ මැද ඉඳගෙන එයා තමයි ගන්න හරි ඔය ටික අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා I will teach you in the coming up lessons okay so now we know in order to do this job මෙන්න මේ වැඩ ටික කරගන්න මේ function එක කරන්න we need several hardware inside the computer අපිට පරිගණකය තුල විවිධ දෘඩාංග අවශ්‍ය වෙනවා right so what are the hardware necessary to do this job මේ වැඩේ කරන්න ඕන කරන hardware මොනවද කියලා අපි බලමු so those hardware we are going to categorize into groups අපි ඒ වගේ hardware පරිගණකයේ තියෙන දෘඩාංග ඔයගොල්ලෝ මට කිව්වා so they are the things that we can touch in the computer පරිගණකයේ තියෙන අල්ලන්න අතින් අල්ලලා ගන්න පුළුවන් කොටස් කියලා කිව්වා so now we are going to group them මම ඒවා කාණ්ඩ හතරකට වෙන් කර ගන්නවා කිව්වා මට කියන්න පුතේ මොනවද ඒ කාණ්ඩ හතර complicated device processing device storage device memory devices communicating device all other things we have to put in a same group right same group මේ group එකට එන අනිත් ටික මොනවයි input devices communication devices මෙන්න මේ අයතුයි නේ ඊට පස්සේ මෙයා output devices නේ අපි කිව්වා ඒ දෙකටම අපිට තනි නමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් what is that IO නේ අපි නැත්නම් අයියෝ මට උණු වැඩක් කියලා ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි හොඳේ මොකද අයියෝ කියන්නේ what is means by අයියෝ input and output devices right IO devices and what else මං කිව්වා පරිගණකත් එක්ක කතා කරන්න ඕන
computers have to talk to each other. Communication devices. Communication devices, right? sannivedana upang, right? Communication devices. එතකොට sannivedana upang කියලා එකක් ඉගෙන ගත්තා. Input output devices and communication devices, they are in the same group and we need processing devices. මේකට උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ පාඩමේදී example CPU memory devices වලට example එකක් විදිහට මොකද්ද මතකද මොකද්ද? RAM, right? RAM. Access memory. RAM එක. Storage devices වලට example එකක් SSD and what else? The most important one, hard disk. Hard disk. Right? HDD means hard disk drive, right? It is belong to the same thing. It is the same thing as hard disk, right? Hard disk එකනම තමයි එහෙම කියන්නේ. එවනම් පුතේ පැහැදිලි නේද? Now how to categorize hardwares into 4 groups? If they ask you to categorize, now you can do it like this, right? Okay. Now please remember there are some other hardware also. අපි ඒවා පරිගණකයේම කොටස් විදියට ගන්න නැහැ. පරිගණකයේ මේ function එකට ඕන දේවල් නෙවෙයි. We can also have another group, but don't write it. Some other hardware පරිගණකයේ තියෙන මේ වැඩේට අවශ්‍ය නොවන වෙනත් උපකරණ තියෙනවා. Other hardware, something like you should remember. අපේ දැන් කම්පියුටර් එකේ තියෙනව නේද පුතේ power supply unit එකක්. Yes, අහලා තියෙනවද? දැන් කරන්ට් කම්පියුටර් එක කරන්ට් එක දෙන්න බෑනේ. සර්කිට් බෝඩ් එකේ එක එක තැන් වලට එක එක විදියට තමයි කරන්ට් එක දෙන්න ඕන. සමහර ඒවට වෝල්ටේජ් එක වැඩියෙන්, සමහරට අඩුවෙන්, සමහර ඒවට ලැප් එකෙන් නේද? ඔව් ලැප් එකෙන් දෙන්න පුළුවන් නේ. Arduino වල නම් අපි තව අපිට පුළුවන් පොඩි portable battery එකකුත් කරන්ට් power කරන්න පුළුවන් නේ. USB cable එකනොත් power කරන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ මේ අද Recording the buzzer. With make a buzzer. Oh, With, nice. sound. Make a sound, right? You can program it and create some sound, make some noise, right? අපි බලමු එහෙමනම් කොබලා දැන් තියෙද ළඟ මේ යාළුවෙක් ඉන්නවා Arduino වලින් programming කරන කෝ මේසෙ මගලට තියෙනවා හැබැයි සද්ද විතරයි කෝ බලන්න කැමරා එක on කරන්න පුළුවන්ද ඉස්සර? You can turn on the camera and show it to others, okay? Now I will show to others. Now this is going to show you some of his creations. Arduino board එකත් පුතේ පෙන්වන්න පුළුවන්ද චුට්ටක් යාළුවන්ට? Can you show it to others? The Arduino board also. ඔන්න පුතේ ඕගොල්ලන්ගෙත් මේ වගේ විශේෂ නිර්මාණ තියෙනම් තමන් කරන ක්‍රියේෂන්ස් තියෙනම් මොනවා හරි යූස් කරලා සර් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මම අනිත් පන්තියේ යාළුවන්ට එහෙම කරනවා. Yeah, I can hear. උස්සලා පෙන්නුවම සද්ද සවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙනවා පොඩ්ඩක්. එතෙන්ට පුතේ පුළුවන් නම් කැමරා එක හරවන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? චූට්ටක්. okay. ඔන්න තියෙන ඩිවයිස් එක. මේ සුදු පාට බෝඩ් එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? breadboard කියලා කියනවා. හරි? මතක තියාගන්න මේ සුදු පාට බෝඩ් එකට පුතේ අපි කියනවා breadboard එකක් කියලා. අපි සර්කිට්ස් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔන්න අනිත් අයටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි breadboard එකක් use කරන එක අපිට ලේසි. එතකොට මේ පැත්තකින් පේන ඔයගලන්ට පේන USB cable එකක් සම්බන්ධ කරපු කොටසක් තියෙනවා. ඒකට තමයි දිසර කියන්නේ ඔය Arduino board එකක් කියලා. හොඳේ? අනිත් අයටත් පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ට් එක එන්න තමයි මම පෙන්වන්නේ. thank you දිසර. මේ වගේ තියෙන ඒවා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. එතකොට පුතේ මේ other devices, other hardware වලට තමයි අපි ඔය කම්පියුටර් එකේ තියෙන CPU fan එක, power supply unit එක, ඊට පස්සේ දැන් කම්පියුටර් එකේ තියෙන අර power button එකේ කියලා එකක් අපි අර කම්පියුටර් එකේ ඒක press කරාම තමයි කම්පියුටර් එක on වෙන්නේ. එතකොට ඒව වැටෙන්නේ other hardware වලට. මතක තියාගන්න එහෙම දේවල් තියෙනවා. හරි? පරිගණකයේ මේ function එකට නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ ඕන වෙන්නේ පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. In order to run the computer we need some other extra hardware, but we don't categorize it here. මේකේ categorize කරද්දී ඒක දාගන්න නැහැ. හැබැයි ඒ වැඩේට අවශ්‍ය ඒවා තියෙනවා. Now today I am going to discuss about input output devices. Input output devices ගැන තමයි ඔන්න අද අපි ලියා ගන්න යන්නේ. මොකද පුතේ? අන්තිමට ඒ ටික විතරයිද කියලා දුන්නේ? ඔව් අපි ගිය සතියේ කතා කරේ මේ ටිකනේ. අපි කොහොමද hardware categorize කරගන්නේ කියන එක තමයි ගිය සතියේ කතා කරේ. ඒතකොට අද අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ මේ input devices ගැන. We learned about input devices and today we are going to learn what are the special input devices. Output devices also, but there are some of special input devices we need to learn about.
So please write down the topic. First one is pointing devices. Pointing devices කියලා කියනවා. A pointing device or sometimes called a pointing tool. දැක්වීමේ උපාංග කියලා සිංහලෙන් කියන්න පුතේ අවශ්‍ය කෙනෙක්ට ඕනනම් වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්නත් පුළුවන්. You can write down within brackets. Pointing device, the meaning is දැක්වීමේ උපාංග. අපි point කරනවායි කියලා අපි නේ teacher මොකද්ද දැන් සමහරවිට board එකේ ලියන දෙයක් point කරනවා නේ. දැන් මට පුළුවන් so I have pointed input devices here, output devices here. Oh සර් ඔය ටික ලියා ගන්න ඕනද? ලියා ගන්න ඕන. පළවෙනි මාතෘකාව දාලා ලියා ගන්න pointing devices. දැන් මට hardware කියන එක point කරන්න ඕන. ඇත්තටම board එකේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම රවුමක් කරලා පෙන්නනවා. I have pointed. ඔව් පුතේ. වරහන් ඇතුලේ දැක්වීම කියන එක ලියන්නද? ලියා ගන්න. මම ඒක කොහොමද ඔයගලන්ට vocabulary list එකට දාලත් ඇති. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද පුතේ අලුත් vocabulary list එක දාලා තියෙනවා? Did you saw it? Did you see the new list? Right? There is a new list. I will share it to your group also again. Excuse me sir. Opade? Sir මේ ඔය sir screen share කරපුවගේ sir mouse touch screen remote control light pen ඒ ටිකත් sir අපි ලියා ගන්න ඕනද? Yeah, they are the examples. Okay, you can write down like this. රූප සටහන් ටික අලවනවා නම් හොඳයි. හොඳයි රූප සටහන් ටික අලවන්න පොඩි ඉඩක් තියාගන්න. So you can write it down like this. Example ex දාලා පොඩි තිත් දෙකක් කියලා ලියා ගන්න පුළුවන් mouse. ඊළඟ එක touch screen. Now when you write down the touch screen, please add this special sentence. මෙන්න මේ sentence එක පොඩි තරුවක් දාලා ලියා ගන්න ඕන පුතේ දෙන්න. මේ note එකේ නෑ ඒක. It is a input device. මේ පළවෙනි putting device කියන තැනක ලියා ගන්න ඕන. නෑ පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඉතින්ලා ඔක අපි ඔය පළවෙනි pointing devices කියන මාතෘකාව ලියලා ඒ යටතේ ලියා ගන්නවා. A pointing device or sometimes called a pointing tool. දැක්වීමේ උපාංගයක් is a hardware input device. මොකද්ද දෘඩාංගවල ආදාන උපාංගයක්. ඒ කියන්නේ මේ කැටගරි එක මොකද්ද කියලා. That allows the user to move the mouse cursor. මොකද්ද input device එක මේ pointing device එකකින් කරන්නේ? screen එකේ තියෙන මොකක් එහාට මෙහාට කරන එකද කරන්නේ? touch screen එකේ තියෙන mouse point අපි mouse pointer එකනේ mouse pointer එක. මේ phone එක වෙන්නේ අපි touch කරාම ඒ තියෙන දේ එතන ඇතුලෙන් touch වෙන එක නේද? හරියට හරි. දැන් touch screen එක ඇත්තටම අපිට mouse pointer එකක් පේනවද? No, we can't see but we know exact point නේ. කොතන අපි එතකොට අපි mouse pointer එක ඇත්තේ කොතනද? අපි ඇඟිල්ල තියෙන තැන right? The place exactly the place we touch on the touch screen. අර touch screen එකේ touch කරන තැන තමයි cursor එක එන්නේ. mouse එක mouse pointer එක. එතකොට අනිත් ඒවා දැන් computer එකේ එහෙමද අපේ දැන් computer එකේ හදිසියවත් cursor එක පේන්නේ නැතුව අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? Can we work using a computer without the cursor? සමහර ලැප් වල ඇඟිල්ලෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔව් සමහර laptops වල ඇඟිල්ලෙන් touch කරන්න පුළුවන්. හැබැයි touch කරන ඒවාත් මොකෝ cursor එක පේනවද නැද්ද? පේනවා සර් මම හිතන්නේ. ඒත් පේනවා පුතේ. හොඳේ මතක තියාගන්න in computers English medium ද? English medium එක channelදී. අද English medium channelදී මොකද්ද? සිංහල medium class එකේද English medium එකේද? සිංහල medium. Oh, you have the class at 7 o'clock පුතේ. හොඳේ. 4 තියෙන එක අනිත් class එකට log වෙන්න. හොඳේ. There is another class starting at 7 o'clock. Okay. So it's a hardware input device that allows the user to move the mouse cursor in a computer program or operating system. එතකොට ඒකෙදි කියනවා ඒ කියන්නේ මොන හරි පරිගණක වැඩසටහනකදී computer program නැත්නම් operating system එක කියන්නේ දැන් Windows වලදී වගේ අපිට අර cursor එක mouse pointer එක එහාට මෙහාට ගෙනියන්න අපිට ඕන වෙන්නේ pointing devices.
we can use mouse එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ pointing device එකක් විදියට smartphone වල වගේ tabs වල smartphone වල මොකද්ද mouse එක වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද smartphone tab iPad වල අපි touch screen එකක් තියෙන්නේ නේ ඒවයි තියෙන්නේ touch screen එකක් එතකොට පුතේ මේ අහගන්න තව පුංචි වැඩක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ touch screen එක කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද පුතේ අපි touch කරලා මොනවා හරි click කරාම අපිට ඒක බලා ගන්නත් මොකද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි screen එකේ දැන් screen එක touch කරලම තමයි බලා ගන්න screen එක touch කරන්නත් පුළුවන් ඒක input device එක එතකොට අපි ඒකේ මොනවා හරි වෙනස් කරලා ඒකේ ප්‍රතිඵලය බලා ගන්න output එකත් බලා ගන්න පුළුවන් නේද screen එකෙන්ම දැන් අපි සාමාන්‍ය laptop එකක නම් in a normal laptop or desktop computer we use mouse to move the cursor එක එහා මෙහා කරන්න mouse එක use කරනවා අපි ඒකෙන් cursor එකෙන් click කරන දේවල් touch කරන මේ cursor එකෙන් ඇදගෙන ගිහිල්ලා මොන හරි දානවා නම් චිත්‍රයක් අඳිනවා නම් we can see it on the display right display එකෙන් තමයි බලන්නේ එතන devices දෙකක් ඕන touch screen එකේදී ඒ වැඩේට devices දෙකක් ඕනද do we need two devices for that අපිට devices දෙකක් ඕන වෙනවද no right you can touch on the screen එක touch කරලා cursor එක එහා මෙහා කරන්නත් පුළුවන් the same time you can also see what is the result අර අපි කරපු දේ මොකක්ද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන් ඒක නිසා මතක තියාගන්න පුතේ විභාගෙදී yes පුතේ do we need to write that direct entry input devices also no first of all finish writing down mouse touch screen remote control and light pen සර් දුන්නේ අම්තර පොඩි වාක්‍යයක් ඔව් ඒක තාම ලියන්න හොඳේ ඒක ලියලා ඉවර නෑ it is an input device as well as an output device ඔව් සර් ඒක කොතනද ලියන්න ඕන ඒක ලියන්න ඕන පුතේ මේ touch screen කියන එක ලියලා ඒක යටට තරු ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න හොඳේ සර් ඒක ආයි කියනවද it is a input it is an sorry නෙවෙයි it is sir an pure example ලා touch screen ලියන තැනින්ද ලියන්න ඕන අන්න හරි touch screen කියලා ලියලා ඒ යටතේ ලියා ගන්න ඕන වෙන පෑනකින් ලිව්වත් කමන්නේ මේකට අපිට අංක 1 දාන්න හැකි මේක අංක 2 කියලා දාන්න හැකි අංක 3 remote control sir board එක පේන්නේ නැහැ අංක 4 light sir I keep space to draw the pictures okay very good that is fine that is okay you should leave some space okay පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා තියන්න පිටුර අලව ගන්න. ඔන්න පුතේ එක්සැම්පල් තියෙනවා. එක්සැම්පල්ස් ටික බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා. වාක්‍ය ලියලා ඉවරයිනේ හැමෝමනේ. නෑ සර් මම තාම මේ අර පළවෙනි එකේ. පළවෙනි එකේ. එහෙනම් විනාඩියක් දෙන්න පුතේ මම ටක් ගාලා මේ how to do that. ඔන්න අනිත් අය මේ බෝඩ් එකත් එක්ක ස්විච් කරගන්න දන්නව නේද ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක කැමරා එක උඩ ඩබල් අර කැමරා එකේ සර්ගේ වීඩියෝ එක උඩ ඩබල් ටැප් කරාම ඒක ලොකු වෙනවා හොඳේ ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන එක්සැම්පල්ස් ලියන අය බෝඩ් එක බලාගෙන ලියන්න අනිත් අය පළවෙනි එක විතරයි ලියන්න ඕන ඔව් පළවෙනි එක විතරයි pointing devices විතරයි අපි මුලින් ලියා ගන්න ඊළඟට මම කියන්නම් ඊළඟ එක මේක ලියාගත්තට පස්සේ ඔව් පුතේ ජනීෂ Sir, oh pude Janisha, sir, I did not come last week. Can Oh. you put me to work? what is pude last week මේ කොච්චර ඉඳ තියා ගන්න ඕනද පුතේ අන්තිම සතිය අපි last week ලියා ගන්නපු note එකට කවුරු හරි පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න ජනීෂට and somebody tell me how many pages you should leave පිටු කීයක් කියන්න ඕනද පුතේ පැති කීයක් ඒකදී user කරාද ගිය සතියේ මොකද පුතේ ලොයින්දි user කරා පැති seven 7 sides නේ පැති 7ක් වගේ අනිත් පැත්ත උටක් බලන්න කිවරටක්වත් ගන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් සර්ගේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ බෝඩ් එක මං හසන්දි බෝඩ් එක පේනවා දැන් බෝඩ් එක පේනවා
ජනීෂ සාමාන්‍යයෙන් පැති 6ක් 7ක් වගේ ඉඳ තියන්න මම note එක දාලා ඇති පුතේ ජනීෂ you can see the note on the group සර් ඉවර නෑනේ. ලිව්වේ නැද්ද හරි ඉක්මනට ලියාගන්න පුතේ පළවෙනි එක අර මේ පරිගණකයේ ඉතිහාසය කියලා මේ දාලා තිබ්බනේ ඒක අලවන්න ඕනද? පරිගණකේ ඇන්ටිකිටේරා මෙකනිසම් කියන එක අර ඕන පින්තූර දෙක අලවලා ඒ නෝට් එක ලියා ගන්න ඕන පුතේ හොඳේ නෝට් එක ලියන්න ඕන පුතේ ඊළඟට vocabulary list එකත් පුතේ ගිය සතියේ ආපු නැති අය ගිය සතියේ ලියාගත්තේ නැති වචන ටිකක් ලියන්න Okay, sir. මම ඔන්න group එකට එව්වා list එක කලිනුත් මම දාලා තිබුණේ ඒක ආපු නැති අය ලියා ගන්න ඕන Sir, do we need to take a notebook? Yeah, for the vocabulary list puthe okay can somebody show your vocabulary book show me your vocabulary book more vocabulary book on disarage okay very good disarage onna balana puthe disarage athe thiyena podi vocabulary book එක හසන්දී ඔන්න වගේ එකක් අපි ළඟ තියා ගන්න ඕනේ disara open the book and show how did you write down those words ඔන්න පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඔන්න බලන්න දිසරගේ අතේ තියෙන අපි අර group එකට දාන මන්ස දාන වචන ටික ඒ පොතේ පුතේ ලියා ගන්න ඕන ruling rule වචන ටිකෙන් ටික ඔන්න දැන් සජිත්ගෙත් තියෙන ලස්සන සජිත් හදලා තියෙනවා okay Okay, sir. okay right මේ ඊළඟ සතියේ තියෙන new words ටික අද group එකට දානවද? දාලා තියෙන්නේ පුතේ හොඳේ දිසරගේ Okay, sir. okay පුතේ දැනට ලිස්ට් තුනක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ group එකේ ලිස්ට් තුනේම තියෙන ටික එකක් පොතට ගන්න ඕන තුන්වෙනි ලිස්ට් එකේ තියෙන ටික ඔයගොල්ලෝ note එකේ ලියා ගන්න ඕන මම ගිය සතියේ note එකත් මම ආපහු එවන්නම් group එකට අද note එකේ ටිකත් මම මේකටම ආයි ඔයගොල්ලන්ගේ group එකට එවනවා තර කලින් දාලා විතර share එක ආශය කරන්න ඕන. එතකොට පුතේ ඔන්න exam එකේදී ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න පුළුවන් අද exam එකේදී අහන ප්‍රශ්න දෙකක් කිව්වා උත්තර මතක තියාගන්න ඕන Sir, pointing devices ඒක විතරයිනේ ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියලා ඉවරද දැන් කට්ටිය ඔව් sir. okay පොඩ්ඩක් හරි ඉක්මනට ලියා ගන්න පුතේ ඊට පස්සේ අපි direct entry input devices වලට යන්න පුතේ මතක තියාගන්න එතකොට ඔන්න දැන් අද exam එකේදී අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකක් කිව්වා there are two questions that can be in exam one is somebody can ask you කාට හරි අහන්න පුළුවන් exam එකේදී අහන්න පුළුවන් what is the main input device of a computer Mouse. keyboard oh keyboard mouse Keyboard. we just write down in your book okay දැන් board එකේ පොතේ ලියාගත්ත විතරයි මොකද තරු ලකුණක් දාලා මම කිව්වේ මොකද්ද mouse එකද keyboard එකද දැන් mouse or keyboard Sarah what happened keyboard හොඳයි පුතේ keyboard එක and there mouse එක නැතුණත් keyboard එකෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන්. හරියට හරි very good ආයි පෙන්නනවද මම ඒක ලියාගත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ last sentence එක පුතේ තරු ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න ඕන keyboard is known as the main input device of the computer එකේ තියෙන ප්‍රධාන ආදාන උපාංගය කියන්නේ input device එක විදිහට අපි ගන්න it is the keyboard and then I can ask you another question මොකද තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් දැන් අද උගන්නපු අයින් what is known as the input device no I can ask you what is known as the what can be how to ask that question මෙහෙම આવුවොත් පුතේ ඔව් සිග්නල් නැතුව ඔයාලා ගේම නේද කරන්නේ. හසන්දි දැන් මේ pointing devices ගැන විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ගැන අහන්නේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් පරිගණකයේ ආදාන උපාංගයක් මෙන්ම ප්‍රතිදාන උපාංගයක් වන්නේ කුමක්ද ලිස්ට් එකක් දෙනවා mouse එක දෙනවා touch screen එක දෙනවා remote control දෙනවා light pen දෙනවා what is the answer what is the input device as well as output device of the computer Touch screen.
They will give you 4 answers: mouse, touch screen, remote control, and light pen. What is the answer? touch It's the screen. touch screen. Okay, touch screen. මතක තියාගන්න touch screen එක කියන්නේ input device as well as an output device. Okay. අර සර් කාපාට ඒ කැලේ අන්තිම ටික පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න පුළුවන්ද? කලින් එකේද පුතේ මෙතනද? ඔව් ඒ වාක්‍ය විතරයි ලියා ගන්න ඕන. අන්තිම වාක්‍ය විතරයි. කලින් note එක අපි ගිය සතියේ ලියාගෙන ඉපු එක. හරි. දැන් එහෙමනම් මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතෙන්. දැන් write down the next topic, direct entry input devices. Please write down the topic, direct entry input devices. සර් ඔව් පුතේ දිහන්දු ඒක සර් magnetic stripe reader එකයි smart card reader එකයි ඒ දෙකෙන්ම එකම දේ සිද්ධ කරන්නේ. කරන වැඩේ ගත්තොත් පුතේ, yes, the purpose of two machines is similar. අපිට කියන්න පුළුවන් එක වගේ ටිකක්. මොකද කරන්නේ? අපිට මොකද්ද කරන්නේ? අපි සාමාන්‍ය සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඔය අපේ සුපර් මාකට් වල ඇත්තටම කොහොම දෙකක් තියෙද නැත්නම් දෙකම එක එකද තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ කොහොමද? Exactly, genuinely telling that two is in, yeah, both are in the same device නේ. අර පොඩි මෙහෙම මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පැත්තක තියෙන මෙහෙම කාඩ් එක තියලා අදින්න පුළුවන් තැනකුත් තියෙනවා. කොහෙන්ද කාඩ් එක ඇතුල් කරන්න තියෙන්නේ? අර බිල print වල එන තැනින් අපිට කාඩ් එකත් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙමද? නැත්තම් කොහෙද? Where is that place? There is a small slot in the back of the machine. අර පිටිපස්සේ පොඩක් අර දැන් මෙයා මෙහෙම මැෂින් එක අල්ල ගන්නවා නම් මං ගාව එහෙම මැෂින් එකක් නැහැ පුතේ. අල්ලගෙන ඉන්නකොට අර යටපැත්තෙන් අපිට පුළුවන් කාඩ් එකක් ඇතුල් කරන්න නේ. දැකලා තියෙනව නේද? බලන්න පුතේ ඔන්න ඊළඟ පාර සුපර් මාකට් එකකට හරි නැත්නම් තාත්තත් එක්ක පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකකට ගියොත් තෙල් ගහන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඔය ටිකක් ලොකු රෙදි කඩේකට වගේ ගියොත් ඒගොල්ලෝ ගාව ඔය මැෂින් එක තියෙනවා. චුට්ටක් ඒගොල්ලෝ ඒක පාවිච්චි කරන හැටි බලන්න. හරි? සමහර ඒවා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද? කාඩ් එක මෙහෙම තියලා they will place the card and swipe it. මොකද්ද අපි කරන්නේ? මොකක් කරනවයි කියලා කියන්නේ? swipe S W I P E. හොඳේ? swipe කරනවා. එහෙනම් මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතේ, direct input devices swipe කරනවයි කියලා කියන වචනයක්. ඒකට පුතේ ඇත්තටම සිංහල වචනයක් නැහැ. හොඳේ? නෝ පුතේ? ඒකේ සිංහල තේරුමක් ඇත්තටම නැහැ පුතේ. There is no a very good සිංහල meaning. ඒක සිංහලෙන් එහෙම හොඳ තේරුමක් නැහැ. ඇත්තටම swipe කරනවා කියලා කියන්නේ ඔය වගේ කාඩ් එකක් අපි මෙහෙම මැෂින් එකේ place කරලා we swipe it. swipe කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම තියලා අදින එක තමයි කරන්නේ. මේක මෙහෙම place කරලා කාඩ් එකේ අර මැෂින් එකේ slot එකට ඇදලා ගන්නවා. එතකොට ඇදලා ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි swipe කියන එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න නිකන් translate කරන app එකකින් බැලුවහම swipe කියන එකේ එහෙම තේරුමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකට හරියට සිංහල තේරුමක් තාම හදලා නැහැ. හරි? ඒවා අලුත් වචනනේ. දැන් මේ magnetic stripe reader එකත් එක්ක තමයි අපි swipe කරනවා කියන වචනේ එන්නේ. So direct input devices require less human interaction. මොකද්ද පුතේ මේ මෙතන චූටි අමාරු වචනයක් තියෙන ඕගොල්ලන්ට? human interaction. interaction කියන්නේ මොකද්ද? What do we mean by interaction? ඒක තේරුණාද ඕගොල්ලන්ට? ඒක ලියන්න ගත්තද? No sir. Did you understand the meaning of this special word human interaction? මොකද පුතේ? හඳුන්වා දීම. ටිකක් විතර හරි. Wait minute sir. Okay. Direct input devices require less human interaction. මොකද පුතේ කිව්වේ? I couldn't hear. බලපෑමක්. ඔව් ඒක සාමාන්‍යයෙන් හරි උත්තරේ. මතක තියාගන්න පුතේ, less human interaction. human interaction එකක් කියන්නේ ඔන්න රෙහන්දු පොඩක් translate කරලා බලලා තියෙනවානේ. ඒ වගේ ඔතන නම් ලියන්නේ නේද? ඔය නම් ටික විතරනේ ලියන් තියෙන්නේ. ඔව් අරකෙත් උදාහරණ ටික විතරයි. රූප සටහන් අල්ලව ගන්න අපි පොඩි ඉඩක් තියාගමු. direct input devices require less human interaction. මතක තියාගන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු, ඒ කියන්නේ අපි පරිගණකයට කරන බලපෑම. ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ අපි කරන්න ඕන දේවල්. අපි පරිගණකයත් එක්ක කරන්න ඕන දේවල්. දැන් අපි දන්නෝ අපි දැන් මොනවා හරි No interaction. what is the term? Antarya.
Antarkriya. Very good. Antarkriya is the exact meaning. අපි දැන් interaction කියන්නේ අන්තර්ක්‍රියා. ඒ කියන්නේ අන්තර්ක්‍රියා කියන්නේ දෙන්නෙක් අතර වෙන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා අන්තර්ක්‍රියානේ. අන්තර් පාඨශාලීය කියන්නේ මොකද්ද? අහලා තියෙදේ වචනේ අන්තර් පාඨශාලීය තරංගාවලියක් කියලා. තරඟේ තියෙන්නේ කවුරු අතරේ? අන්තර් පාඨශාලීය නම්. පාසල් අතර. හරියට හරි. very good. අපි පාසල් අතරේනේ. ඕ දැන් මාතර නම් ඔව් පාසල් දෙකක් හෝ කීපයක් අතර වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියනවා අන්තර් පාඨශාලීය. ඒතර අන්තර් ක්‍රියා කියන්නේ ඇත්තටම දෙන්නෙක් හරි මොන හරි දේවල් දෙකක් අතර හරි වෙන දේවල් වලට අපිට කියනවා ඉන්ටරැක්ෂන් කියලා. ඒතර හියුමන් ඉන්ටරැක්ෂන් කියවහම දැන් කම්පියුටර් එකයි පරිගණකයයිනේ ගන්න වෙන්නේ. හියුමන් ඉන්ටරැක්ෂන් විත් කම්පියුටර් කියවහම පරිගණකයයි මිනිසයි අතර තියෙන ක්‍රියාකාරකම් අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ ඒක මෙන්න මේ වගේ. දැන් ඔය direct entry input device කියන එකට මේ මොකක්ද ඒකේ direct entry input device එකක් කියන්නේ කියලා කවුරු හරි අහුවොත් if somebody asks you what is a direct entry input device, so these are the devices that require less human interaction. ඒකේ තේරුම තමයි මොකද්ද පුතේ? අපිට හරි ලේසියෙන් ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ ගොඩක් දේවල් බටන් ඔබන්න නැතුව ටක් ගාලා මොනවා හරි තොරතුරක් දත්තයක් පරිගණකයට දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි දන්නවා සුපර් මාකට් එකට ගියහම අපි මොනවා හරි භාණ්ඩයක් අරගෙන ඇවිල්ලා මේකේ බිලට දාන්න ඕන නම් අපි කීබෝඩ් එකෙන් කරනවා නම් මොකද කරන්න ඕන? කීබෝඩ් එකේ මේකේ ගාන ටයිප් කරන්න ඕනනේ කීයද කියලා. ඒතර අපි මොකද කරන්න ඕන? ඔක භාණ්ඩය අතට අරගෙන අරකේ මිල ගහපු තැන හොයලා ඒකේ මිල කීයද කියලා අපි කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න ඕන. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි මොකක් කරන එකද? ස්විච් කරන්න කියන එකේ ටයිප් කරන්න කියන එක තේරුමක් හරියද? ටයිප් කරන එකද පුතේ? නෑ ටයිප් කරනවා කියන්නේ ටයිප් කරන එක නෙවෙයි. ආන්න හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෂොප් එකකට ගියාම මේගොල්ලෝ එකින් එක ප්‍රයිසස් ටයිප් කර ඉන්නවද? සබන් කැටයක් 46යි බිස්කට් පැකට් එකක් 100යි එහෙම කිය ඒගොල්ලෝ ගණන් බල අරගෙන ගහනවද? නෑ ඒගොල්ලෝ ගාව පොඩි තියෙන ටූල් එකක් නේ පොඩි තුවක්කුවක් වගේ එකක් තියෙනවනේ. ටක් ගාලා දරස් ගාලා අල්ලනවා අර සෝයි මීට් පැකට් එකක් නම් ඒක සෝයි මීට් පැකට් එකට ටුක් ගාලා අල්ලුව ගමන්නේ සෝයි මීට් පැකට් එක නම් රුපියල් 90යි කියලා සිස්ටම් එකේ වැටෙනවනේ. එතකොට මම ටයිප් කරන්න ඕනද මුකුත්? එයා මොනවත් ටයිප් කරන්නේ නෑ. එයා කරන්නේ ටක් ගාලා අතේ අර මං අරන් ආපු බඩු ටික කූඩෙන් අරගෙන ටක් ගාලා බාකෝඩ් එක අල්ලලා යවනෝනේ. එකින් එකට බාකෝඩ් එකෙන් බාකෝඩ් එක අල්ලනවා. මොකද පුතේ? අර කළු පාටට ඔව් මේ විදියට මැදින් අර රතු පාටට වැටෙන්නේ. exactly right, that is the device. අර ඒකේ පොඩි laser beam එකක් වගේ එකක් වැටෙනවා අරකේ. වැටුණාට පස්සේ බාකෝඩ් එකේ තියෙන මොන හරි තොරතුරක් ටක් ගාලා කම්පියුටර් එකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ මම පරිගණකයත් එක්ක කරන්න ඕන දේවල් අඩුද වැඩිද මොකද කරේ ඇත්තටම? බාකෝඩ් රීඩර් එක නිසා දැන් මොකද වෙන්නේ? අඩුයි. මං ඉන්ටරැක්ෂන්ස් අඩුයිනේ. මං අරකේ බටන් ඔබ ඉන්න දෙයක් නැහැ. එන්ටර් කරන්න දෙයක් නැහැ. මුකුත් නැහැ. මම බාකෝඩ් එක අල්ලගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට එන්ටර් කරාම ඇති මිල ඒ කියන්නේ බිල් එක සෙටල් කරන්න අන්න ඉන්ටරැක්ෂන් හියුමන් ඉන්ටරැක්ෂන් එක අඩු වුණා. දැන් අපි බැංකු කාඩ් පතෙන් සල්ලි ගෙවනකොට අපි සල්ලි ගෙවන්නේ අපේ තාත්තගේ account එකේ ඒ කඩේ එක්කෙනාගේ කඩේ අයිතිකරුගේ account එකට සල්ලි මාරු කරන එක කරන්නේ නේ. දැන් උදාහරණයක් සුපර් මාකට් එකක නම් අපේ තාත්තගේ කාඩ් එකෙන් නම් මම සල්ලි ගෙවන්නේ තාත්තගේ බැංක් account number එකකින් සල්ලි යවනෝ කීල්ස් එක හරි කාගිල්ස් හරි ඒ සුපර් මාකට් එකේ සමාගමේ බැංකු ගිණුමකට. එතකොට පුතේ මං එහෙම සල්ලි මාරු කරන්න නම් මං දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැත්තේ මොනවයි? අපේ තාත්තගේ බැංක් account number එක ඕන නේද? ඇයි තාත්තගේ account එකෙන් සල්ලි ටික අයින් කරන්නේනේ. සල්ලි ටික ගෙවන්නේ. ඒ අයගේ account number එක ඕන. And we also need the bank account number of the Cargill or Kiel supermarket, right? ඒගොල්ලන්ගේ bank account number එකකුත් ඕන. එහෙමනම් පුතේ මං කම්පියුටර් එකට මේ බිල් එක සෙටල් කරන්න යද්දී මොකද කරන්න ඕන? අර account numbers දෙකම type කරන්න ඕන නේද? Yes. So we have to type those two account numbers නේ. එතකොට those bank account numbers are they short or long? Bank account numbers බොහොම පොඩි ඒවාද තියෙන එක 1 2 6 13 33 වගේ පොඩි ඒවාද තියෙන්නේ නැත්නම් very long numbers, right? සමහර ඒවා සමහර අංක 10 15ක් විතර. Oh, exactly, right? They are very long numbers, right? Even longer than Suratha's student ID, right? Oh, එතකොට පුතේ
එහෙමනම් ඒ වගේ එකක් ටයිප් කරන එක ගොඩක් අපි ඉන්ටරැක්ෂන්ස් පොඩ්ඩකින් කරන්න පුළුවන්ද ගොඩක් ඉන්ටරැක්ෂන්ස් ඕනද ටයිප් කරන්න අපි කීබෝඩ් එකේ ගොඩක් වෙලා ටයිප් කරන්න ඕනේ කීස් ගොඩක් ප්‍රෙස් කරන්න ඕන අන්න එහෙමනම් දැන් මොකද්ද මේ අපි එනට කාඩ් එකෙන් ගෙවද්දී අපි ඇත්තටම එහෙම account number එක ටයිප් කර ඉන්නවද නෑ සර් ස්කෑනර් එකක් බැංකු ළඟ සර් at least does my father remember his account number තාත්තා account number එක මතක තියාගෙනවත් ඉන්නවද නෑ නෑ no need right කතියේදී ස්කෑන් කරන් ඉබේම ගෙවෙනවා exactly right you go there and you swipe the magnetic stripe reader you take the father's කෝඩ් එකක් තියෙන මැෂින් එක ළඟ oh QR code එකනොත් පුළුවන් නේ QR code එක අලුත් method එකක් අපි ඒක වෙනම ඉගෙන ගන්නවා එතකොට මේ magnetic stripe reader එකන අපි කරන්නේ අපේ තාත්තගේ bank account card එක අරගෙන you swipe it on the machine and account number account details will be there ගෙවන එකේ account number විතරයි ඕන කරන්නේ හරියට හරි and also you can also use the smart card reader එකේ අපි swipe කරාම සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන්ද is that the same smart card reader එකේ මොකද කරන්න ඕන we have to insert the card right අපි card එක ඇතුල් කරන්න ඕනේ නේද machine එකට ඔව් සර් yes yeah we have to insert the card and actually when we are doing the payment අපි සල්ලි ගෙවද්දි පුතේ smart card reader එක නම් ඒගොල්ලෝ අහනවා your account password account එකේ password එක pin number එක මොකද්ද කියලා දැන් ලංකාවේ නම් in Sri Lanka we rarely use pin numbers ඒ කියන්නේ ලංකාවේ pin number එක use කරනවා හරි අඩුයි but when I was in China මං චීනෙ ඉන්නකොට පුතේ එහෙදි නම් ඒ කිසිම account එකකට අපිට සල්ලි ගෙවන්න බෑ මම මගේ password එක ගැහුවේ නැත්නම් I have to insert my password otherwise I cannot do any transactions which is better මොකද්ද හොඳ password එක ගහලා සල්ලි ගෙවන එකද නැත්නම් card එකෙන් direct සල්ලි ගෙවන්න දෙන එකද හොඳ password එක ගහලා exactly right otherwise පාස්වර්ඩ් someone can stole my card නේ අපේ මල්ලිට පුළුවන් shape එකේ මගේ card එක අරගෙන ගිහිල්ලා නේ ice cream කඩේට ගිහිල්ලා නේ හොඳ ආයෙ නිකන් මිනිහට බඩ පැලෙන්න ice cream අරන් එන්න පුළුවන් මොකෝ password එක ඕනද මගේ account එකේ no need right he can buy whatever he wants right chocolate the ice cream the yogurt the kiri the පැණි the ඕන එකක් අරගෙන නේ ටක් ගාලා අයියාගේ card එක දුන්නා here is my brother's card even he don't need to mention it එයා කියන්න ඕනෙත් නෑ සද්ද නැතුව card එක දීලා මේකෙන් ගෙවන්න කියලා දුන්නාමනේ අපේ මල්ලි බඩ පැලෙන්න කාලෙනවා මොකෝ මගේ card එක තමයි හින්දෙනෝනේ card එකේ තියෙන සල්ලි ටික දාලා හිඳිලා යනෝනේ අපේ මල්ලි කෙලින්ම ගිහිල්ලා සල්ලි ගෙවලා ආවා දැන් මල්ලිට හැබැයි මල්ලි තියෙන්නේ හිටියනම් මල්ලිට කරන්න වෙන්නේ නැහැ why he needs to know my password also right so he cannot pay so someone cannot steal your card ඒ කියන්නේ හොරකම් කළා ඒකෙන් සල්ලි ගෙවන්න බෑ යාට ඒ කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ අර password එක දන්නේ නැති නිසා so the system in Sri Lanka it is very insecure මම කියනවා මේ ලංකාවේ පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය පුතේ බැංකු මේ කාඩ් පත් සම්බන්ධව හරි අවදානම් සහිතයි ඒ කියන්නේ ඒකේ සල්ලි ඕන කෙනෙක්ට අපේ සල්ලි ඕනනම් කාඩ් එක හොරකම් කරලා සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන් so what we need to do if you lost your card ඔයාගේ කාඩ් එක නැති වුණොත් එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන කවුරු හරි ice cream කන්න කලින් මම මොකද්ද කරන්න ඕන බැංකුවට ගිහලා කාඩ් එක කැන්සල් කරන්න ඕන exactly so do you need to go to the bank for that purpose බැංකුවට යන්න ඕන දේ වැඩේ කරන්න දැන් හදිසියවත් රෑ දවසක මම කාඩ් එක නැති කරගත්තා කියන්න පුළුවන් ඕ දැන් මෙහෙමනේ මම දැන් ඕ කාඩ් එක නැති වුණේ මං ටියුෂන් ක්ලාස් ගිහිල්ලා එනකොට හවස ගිහිල්ලා එනකොට තමයි කාඩ් එක නැති වුණේ මාර වැඩේ දැන් බැංකුව වහලා ඒ වෙලාවටනේ after 5 o'clock no bank is working there right so what to do මොකද කරන්න එහෙමනම් we can call where please remember පුතේ you have a phone number of that card center ඔය කාඩ් එක නිකුත් කරපු බැංකු සමාගමේ 24 hour hotline එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ පැය 24ම වැඩ කරන number එකක් තියෙනවා so you can call it මතක තියාගන්න ඕන අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි බැංකු කාඩ් පත අම්මා හරි තාත්තා හරි බස් එකේ එනකොට හරි වෙනත් කොහේ හරි ගමනක් ගිහිල්ලා එනකොට හරි නැති වුණොත් if you lost your bank card so you can inform your mother අම්මට හරි තාත්තට හරි කියන්න පුළුවන් අම්මේ තාත්තේ කලබල වෙන්න එපා අපි ඉක්මනටම කාඩ් එක නැති වුණා කියලා බැංකුවට ඉන්ෆෝම් කරමු එතකොට බැංකුව මොකද කරන්නේ පුතේ කාඩ් එක අපි කියන බ්ලොක් කරලා තියෙනවා so after blocking the card can someone actually take the money from the bank card no they cannot right කාටවත් ඒකෙන් සල්ලි ගන්න බෑ ඒක නිසා ඔන්න මතක තියාගන්න මේ වැඩේ කරන්න හරි ඔව් පුතේ එතකොට සර් ඒකේ සල්ලි වලට මොකද වෙන්නේ සල්ලි මොකුත් වෙන්නේ නැහැ පුතේ සල්ලි the money will be in your account එකේ සල්ලි තියෙනවා
but what you have to do then මොකක් කරන්න වෙයිද මට ඊළඟට මට අර කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ද ආයිසරයක් බැංකුවෙන් ඒ කාඩ් එකම ඉල්ල ගත්තොත් I asked for the same card from the bank. Can I use it again? No. What I have to do? I have to buy a new card, right? අර account එකටම ඒගොල්ලෝ මට අලුතෙන් card එකක් දෙනවා. ඒතකොට card number එක එකමද හම්බෙන්නේ? No, it is a new card number. You will get a new card number, and after you getting that new card, you can use it anywhere. ඔයාට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account එකේ තියෙන සල්ලි වලට ආපහු මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. Now let's go to the next part. So first topic, please write down magnetic stripe reader. අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මුලින්ම ඉගෙන ගන්න යන්නේ magnetic stripe reader. මේක කියනවා information held on cards magnetic stripe is read by swiping the card through a stripe reader. දැන් අපි දන්නවා අපි input කරනවා කියන්නේ මොනවා හරි data එකක් තමයි අපි පරිගණකයට ඇතුල් කරන්න යන්නේ. Right? So where is the data then? කොහෙද මේ දත්තය දැන් මේකේ ගබඩා කරලා ඇත්තේ? මේ කාඩ් එකේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන රූප සටහනක් තියෙන මෙතන. In the magnet. In the magnet. Is that a magnet? මේක මේ කියන්නේ ඇත්තටම magnet එකක් ගැනද? No. No. It is magnetic ink එකක් පුතේ. මතක තියාගන්න magnetic ink එකක් තියෙන්නේ. මේ කළු පාට තීරුවක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කළු පාට තීරුවේ තමයි මොකක් අපේ සාමාන්‍ය මේකේ තියෙන්න පුළුවන් බොහොම පුංචි විස්තර ටිකක් විතර සාමාන්‍ය account number එකක් වගේ ගබඩා කරලා තියෙන මේ කළු පාට තීරුවේ ඒක සර් ටේප් එකක් නෙමෙයිද? ටේප් එකක් වගේ තමයි අපි කියනවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙද පුතේ අර මොකද තියෙන්නේ? ඒක සීරුනොත් සයිඩ් වෙන්නේ නැහැ නේද? සයිඩ් වෙන්නේ නැහැ හරියට හරි. මේක ඩැමේජ් වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ? අපේ මල්ලි අරගෙන කාසියකින් ඔක හූරලා දානවා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? අපේ මල්ලි කිසිම කමකට නැහැ. මිනිහා කරන්නේ මොකෝ වගේ නොසන්ඩාලක් ක්‍රියානේ. දැන් මල්ලි එහෙම වැඩක් කරොත් මොකෝ වෙන්නේ? තාත්තා මේක ගිහිල්ලා ස්වයිප් කරාට හරියනවද? It will be not working, right? තන්දිනේගේ මල්ලි පැත්තේ ඉන්න මට බැන බැන ඇති දැන් නේ. තන්දිනේ මල්ලිට ඔව් ලියා ගන්න ඕන පුතේ. You have to write it down. So please remember. එතකොට අනිත් එක දැන් මම මේ කාඩ් එකේ යටපැත්ත ස්වයිප් කරොත් මට පුළුවන් නේද මේ ඒත් අවුලක් නැහැ නේද? මට කාඩ් එකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරන්න පුළුවන්ද කළු පාට පැත්ත නැතුව අනිත් පැත්ත ස්වයිප් කරලා? No, you cannot do it. Okay? එහෙනම් අපි කාඩ් එක ස්වයිප් කරන්න දුන්නොත් දැන් අපිට කවුරු හරි කියනවා ICT පන්ති යනවා නේ පුතේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රයිප් රීඩර් එක අරගෙන මේක මේ මට කාඩ් එක ස්වයිප් කරලා දෙන්නේ කියලා කිව්වොත් අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? You have to take the bank card and see which side has the black stripe නේ මේ කළු පාට තීරුව තියෙන්නේ කොයි පැත්තේද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ. Right? After you finding out which side හරියට තියෙන පැත්ත බලලා then you have to insert that side and swipe it. හරි? ඒක swipe කරන්න ඕනේ මේ විදියට. Otherwise it will be not working. Okay? හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. ඒතකොට ඒකේ තියෙන්නේ තුම්බ අපි කියනවා ඔය දැන් ඔයගොල්ලෝ කැසට් ටේප්ස් එහෙම දැකලා ඇති සමහර විට. ඒ කැසට් ටේප්ස් වල අපි දන්නවා ඒකේ තියෙන චුම්බක පටියක්. ඒ වගේ චුම්බක පටියක් තමයි උතන තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඒක ඩැමේජ් කරන්න හොඳ නැහැ. කාඩ් එක කැඩුනොත්, කාඩ් එක හීරුවොත්, කාඩ් එක අපි කොහේ හරි දාලා ගිහිල්ලා ඒක එතන මොන හරි ඩිස්කලර් වෙනවා කියන්නේ මොන හරි වැටිලා ඒකේ පාට වෙනස් වුණොත් ඒක ඩැමේජ් වුණොත් ඒ කාඩ් එකෙන් ස්වයිප් කරන්න බැරුව යනවා. සමහර විට ඕගොල්ලන්ගේ ඇති කාඩ්ස් තියෙනවා, සමහර කාඩ්ස් තියෙනවා ස්වයිප් කරාට හරියන්නේ නැහැ. ආයි ඒක ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ එකක්. ආයි එහෙම වුණොත් පුතේ අපිට අලුතෙන් කාඩ් එකක් රික්වෙස්ට් කරන්න වෙනවා බැංකුවෙන්. මගේ තියෙන කාඩ් එක ඩැමේජ් වුණායි කියලා. හරි? අපිට ඒ කාඩ් එකම හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. So reads information from magnetic stripes found on මොනවටද මේ magnetic stripe reader එක use කරන්නේ? bank cards, right? We have seen this on the bank cards. මතක තියාගන්න අපි දැකලා තියෙන බැංකු කාඩ් වල membership cards. ඔයගොල්ලෝ සමහර විට දැකලා ඇති පුතේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ fashion bag එකේ එහෙම ඇඳුම් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට තව කොහෙද තියෙන්නේ? car wheels එකේ. keels එකේ බඩු ගන්නකොට නේ ආපිකෝ එකේ have you get any membership cards? ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවද බලන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න තාත්තා හරි අම්මා හරි ගාව ඇති සමහර විට. keels එකෙන් car wheels එකෙන් නේ අපි now generally is having a this is some kind of bank card නේ bank card එකක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. It is a bank card.
Are there anyone who is having a membership card from Cargills or Keels or Harpico or somewhere? කවුරු ගාව තියෙන්නේ? I හරි ගාව තියෙද? අයන්ස ගාව තියෙද? Now generally showing a credit card of the Cargills bank. Generally, but don't show the other side of the bank card to anyone else. Okay? එපා ඔක පෙන්නන්න එපා. Don't show it. Okay? ඔන්න දැන් හසන්ති ගාව තියෙනවා. card. Which one? This is one card. One me card. Very good. Now I will show. Yeah. පුතේ Sir, bank card එක ලියා show ගන්න කරන්න ඕනද? එපා. ඔන්න හසන්ති ගාවේ තියෙනවා Cargills එකේ card එකක්, right? Now you can see Annex card. Amex card. Don't show the bank cards පුතේ. Bank cards පෙන්නන්න එපා. Okay? හසන්ති මේ මේක වැටලා පුතේ මොකද්ද screen එකේ අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ background එක වැටලා තියෙනවා ඒක නිසා පේන්නේ නැහැ. අපි අයන්ස් එකේ remove කරමු. හරි. එතකොට පුතේ මතක තියාගන්න. ඔන්න මම ආයි screen share එක දානවා. මොකද්ද ලියා ගන්න ඕනේ? එතකොට reads information from magnetic stripes found on bank cards, membership cards. ඒ කියන්නේ සමාජික කාඩ් පත් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔය ආපිකෝ, කීල්ස්, කාගිල්ස් වගේ එහෙම නැත්නම් ෆැෂන් බග් වගේ ආයතනවල අපි කියන membership එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමදාම එහෙම බඩු ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා පොඩි සමාජිකත්වයක්. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. and hotel door cards. hotel door එකේ දැන් අපි දන්නවා bank card එකක නම් අපි input එක විදිහට යන්න ඕන account number, right? We can input account number. And in membership cards there is a membership ID නේ. දැන් ඔය සුරත online එකේ ඔයගොල්ලෝ members ලා ඔයගොල්ලන්ට මොකද තියෙන්නේ? ID එක. What is the ID you are having? පුතේ සුරත online එකේ මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ID එක මොකද්ද? Student ID. Student ID, right? You have a student ID. දැන් සුරතෙන් අපි ඉස්සරහා කාලෙකදී සුරත ගොඩාක් develop වෙලා ඔයගොල්ලන්ට physical class පටන් ගත්ත දවසක card එකෙන් අපි card එක insert කරලා යන්න system එකක් හැදුවොත් ඒකට දාන්න ඕන මොන ID එකේ දාගන්න ඕනේ එහෙමනම්. We have to use the student ID නේ. student ID එක ඔය වගේ swipe කරන card එකක් හදලා දුන්නාම හරි ඔයගොල්ලන්ට ඒ card එකේ අපි student ID එක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අර සුරතේ gate එක swipe කරාම මොකෝ වෙන්නේ? ටක් ගාලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. පන්තියට යන්න පුළුවන් නේ. class fees ගෙවලා නම් තියෙන්නේ සිංගාලා පන්තියට යන්න පුළුවන්. අපි card එක swipe කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට එතන ඒ card mark කරන staff එකේ කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔන්න බලන්න අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදි. එතන hotel door cards වලත් magnetic stripe එක තියෙන පුතේ. You should know this because in some hotels, very 4-star, 5-star hotels, they have these type of cards. When you go into the room, you will have to swipe the card. Card එක swipe කරන්න ඕන කාමරේ දොර අරගෙන යද්දී ඒකේ මොකද්ද පුතේ ඇත්තේ දැන් අරකේ bank cards වල account number එක, bank account number, membership card එකේ membership ID එක, student ID එක වගේ ඒවයි membership ID එක. hotel door එකේ මොකක්ද ඇත්තේ? What will be there? The part inside that record and then we can go inside. Yeah, that is how we actually enters the room, right? Rehandu, what is the what should be there inside the card, inside the magnetic stripe? Mokadda ඇත්තේ? Room password. Door password, right? Very good. Someone A door password. The door exactly. password. A door password should be there, right? පොඩි password එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි දන්න number එකක් දාලා පුළුවන් දෙයකේ. If we know what is the number inside it, is it okay? ඒ වගේ එකක් දාගත්තොත් හරියද? අපි දන්න number එකක් ඕකේ දාලා තිබුණොත්. No, sir. It is very not secure, right? කාට හරි පුළුවන් එහෙනම් ඒ වගේ තව කාඩ් එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා ටොක් ගාලා ගහලා මොකද කරන්න පුළුවන්? පොරෙන් මගේ කාමරේට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් නේ. Oh, ඒක sir. නිසා please remember පුතේ, even the hotel staff එකවත් දන්නේ නැහැ ඔය කාඩ් එකේ තියෙන number එක මොකක්ද කියලා. ඒක password එකක්. Okay? It is a password. So you should remember. It is a password and it is inside that magnetic stripe එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපි පුතේ එහෙමනම් ලබන සතියේ මේකේ ඉතුරු note ටික ලියාගමු about the barcode reader and the smart card reader. We'll write down the note. We'll complete the note next week. Okay?
So today we will stop the class from here. Another me, sir. අද දවසේ වැඩ ටික මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔබේ සාංශා සර් රෙකෝඩින් එක දාන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින් එක දානවා. හොඳේ රෙකෝඩින් එක මම දානවා. මොකක්ද මේ දාලා තියෙන්නේ? මොකද්ද පුතේ ඩෝ එකේ අර කාඩ් එක. ඒ කියන්නේ මැග්නටික් ස්ට්‍රයිප් රීඩර් එකට කාඩ් එකක් දාන හැටි ඔය ඩෝ එකේ දාලා තියෙන්නේ. හොඳේ. ඇත්තටම ඔක දාලා පස්සට ඇදලා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට තමයි දොර ඇදෙන්නේ. දොර ඇරෙන්නේ. හරි? සර් ඔව් පුතේ. සමහර කට්ටිය සර් ටැප් එම එතනින් තිබ්බහම සර් හරියට හරි සෙනාල්. We use another special technology called NFC. NFC කියලා වෙනම technology එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපි මෙහෙම දොර මේ කාඩ් එක මොකද කරන්නේ? ටැප් කරන්න විතරයි. අපි ඒකට කියන swipe නෙවෙයි. මොකද්ද කිය වචනේ? ටැප් කරනවා එක. අපි දන්නේ වතුර ටැප් කියලා කියන්නේ. ගෙදර වතුර ටැප් කියන්නේ අන්නේ the same word, okay? We just need to tap it. අපි ඒ කියන්නේ මේක ටැප් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. බැංක් කාඩ්ස් උත් තියෙනවා දැන්. මේ කාඩ් එකත් එහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න සර් මේ වීසා වලක් තියෙනවනේ එහෙම. හරියට හරි. දැන් මේකෙත් මේ තියෙන ලෝගෝ එකක් මේ කියන්නේ NFC enable කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කාඩ් එක ඕනනම් ටැප් කරන්නත් පුළුවන්. මැෂින් එකට ළඟට තියුවාම ඇති. නේ? ළඟට තියුව ගමන් transaction එක කරන්න. ඉවරයි. ලියලා ඉවරද පුතේ කවුරුත්? Yes, No sir, no sir. Okay, quickly finish it I today. am finished. Very good. Sir, I have finished writing. Okay, very good. This is not හරි නේද පුතේ කවුරුත්? Sir, Oh, sir. rooms Generally finish? key එක Tinuri is still writing, right? I also finished. Okay. We'll wait few minutes, okay? Some of them are still writing down. පුතේ ඔන්න මේ සතියේ තාම රෙජිස්ටර් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය මතක ඇතුව ලබන සතිය වෙනකොට නම් පුතේ අයන්සා සලිත්ම then who else Chantula and Janisha, four of you have to go to surathaonline.LK and register with the website, or you can go to Suratho, Nanek or Victory or Siatra or register. ඒ මොකක් හරි ආයතනයකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුතේ surathaonline.LK website එකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. Oh, Ayansa, you have already registered, right? Yes, Okay, next she time. has already registered, sir. Very good. Already paid money class. Also, right? Chantula, එහෙමනම් ලබන සැරේ මේ system එකෙන් එන්න හොඳේ. Suratha online එක හරහා එන්න පුතේ. Don't Okay. use the link, okay? Okay, sir. All right. So let's see you on next week පුතේ. එහෙමනම් ඔන්න හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්. ලබන සතියේ නැවත හමු වෙමු. තරහ වෙන්න එපා පොය දවසේ පන්ති දැම්මට හරි. Okay, goodbye පුතේ. Everyone. Ayubowan පුතේ. Take care. Bye. Bye. See you. Sir, you finish. Okay, sure පුතේ. Sure. See you. Okay පුතේ. Bye. Bye. Good night පුතේ.